یو گایز چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. آماده میشیم واسه به اصطلاح معرفی بازی R6X یا شوکیسش در واقع. بازی که تقریبا 10 سال ازش گذشته. اگه بخوام دقیقا بگم بازی رینبو 6 سیج توی 1 دسامبر 2015 اومد که تقریبا 3390 روز از ریلیز این بازی گذشته. به عبارتی بخوایم دقیق تر حساب بکنیم، بذار یه حساب سرانگشتی بزنیم. جون شاداوت به سروش پاپاسارو، امروز متاسفانه نتونست با همون همراه باشه. 2 تا به اصطلاح نقد و بررسی سیزن‌های بازی رو با سروش رفتیم. امروز متاسفانه سروش سر کار بود، همونجوری هم که حالا هم بچهای پیج سروش هم حالا کسایی که چنل منو دنبال میکنن و واکس ترو رو میبینن، سروش انگلیسی زندگی میکنه. تایمینگش با تایمینگ من یه خود متفاوته و امروز نشد بیاد که به اصطلاح با هم دیگه این ویدیو رو بریم. از همینجا بوس بهت سروش. امیدوارم که حالا بازی خوبی باشه. حالا من دارم الان میبینم هنوز مونده یه 10 دقیقه مونده به اصطلاح تا چیز بشه، تا مراسم شروع بشه شوکیسش. بعد داشتم بهتون میگفتم که تقریبا 9 سال و 3 ماه و 12 روز از روزی که رینبو 6 سیج عرضه شد میگذره و اسم این بازی هم که به عبارتی گذاشتن X شاید به خاطر همین باشه. حالا بذارید من سویچ بکنم روی چیز به اصطلاح تصویر این ور شوکیس. اگه دقت کنید اومدن یه حالت مپای بازی رو در آوردن. تصویر کامرای پایین سمت چپ مال بانک، وسطیه و سمت پایین سمت راست اگه اشتباه نکنم با بالاییش حالا شبیه به چیز میمونه، کلاب هاوس میمونه، همینی که باز کرد. حالا نمیدونم دیزاین شبیه اونه، حالا ممکنه متفاوت باشه. بعد عرضم به حضورتون که اسم بازی گذاشتن رینبو 6 سیج ایکس، حالا همونجوری که دارید میبینید. به اصطلاح ممکنه نامگذاری بازی به خاطر این باشه که خب ایکس تو نمادهای شماره گذاری های یونانی در واقع ایکس رو میگن 10. حالا همونجوری که مثلا ببینید مثلا آیفون 10 که اومد نگفتن دیگه 10، مثلا تا قبلش چیز بود شد به اصطلاح آیفون ایکس، حالا ایکس اس و ایکس آر و فلان. یا مثلا ویندوز همینجوری بود. حالا نمیدونم دلیلش چیه که عدد 10 رو نمیزنن. البته ویندوز 10 بود ولی این نامگذاری هست. یوبیسافت هم از این پروسه مستثنا نبود و میبینید رو زمین چه باحال هچا رو درست کردن. الان پرسنلشون دارن چرخ میزنن توی به اصطلاح اون فضایی که چیز شده درست کردن، ولی احتمال میدم به خاطر همینه X. یکی دیگه دلایلی که خب از کلمه X استفاده میکنن به خاطر اون مجهول بودنه، یعنی مجهول الهویه بودنش. حالا برمیگرده به علم ریاضی و ونوم چی میگه؟ ونوم کجا دیدی؟ یزید تو. بعد این قضیه هم به خاطر همونه. آها سویش کرده مشخص شد داره بکگراندم از ونوم توی مارول رایولزه. بعد ممکنه به خاطر اون مشغول بودنش هم باشه. حالا اینکه
به اصطلاح چی قراره بدن، بازی جدیدی قراره باشه، به چه سبک و سیاقی قراره باشه، چی با سانسور یا بی سانسور. نه آقا ما سانسور مانسور نداریم، تا جایی که بتونیم شفاف کار میکنیم. الان تصویرش تو که داری ویدیو رو میبینی تصویر اوکیه، داری این صفحه چیز رو میبینی دیگه. من فقط صداش هم میوت کردم چون یه آهنگ سم داشت میزد. صدای اینم درست بکنم. صداش اوکیه اگه چون واسه من خیلی بلنده تو صحبت کردنم، اگر اوکیه که خب حله. بعد مشخص نیستش که حالا داستان از چه قرار باشه. چیزی که خود یوبی سافت گفته بود اینه که میخوان رو همین سیج فعلی مانور بدن، در قالب یه آپدیت سنگین مثلا 50-60 گیگی بیان در آینده بدنش بیرون. تکسچر بازی خیلی افزایش پیدا میکنه، کوالیتی در واقع کیفیت میره بالاتر و چیز خاصی فعلا نگفتن. حالا الان باید بیان توی این بازی بگن آیا مثلا سبک بازی تغییر میکنه، مودای بازی جز مثلا کویک مچ و به اصطلاح رنکی که داشتیم حالا آن رنک بود که استاندارد مچ بود، چیز دیگه به بازی اضافه میشه یا نه. اینا رو همه رو حالا طی 5 دقیقه و 33-4 ثانیه دیگه قرار بیان توضیح بدن. آره گفتم این کمش کلاب هاوسه، گفتم شبیه کلاب هاوس درست کردن. الان زیر چیزش نوشته بود کلاب هاوس. بعد اینکه آبجکت A کدوم طبقه است، کجاست؟ بعد خود بازی یعنی به اصطلاح یوبی سافت فرگشته بود گفته بود که از دایرکت ایکس 11 دیگه بازی پشتیبانی نمیکنه. خب این خودش نشونه اینه که موتور بازی به قدری افزایش پیدا میکنه که بلا استثنا باید از دایرکت ایکس 12 که واسه کارت گرافیک های نسل جدیده، حالا نمیدونم از چه سری ساپورت میکنه، خیلی در اون حد اطلاعات هم دقیق نیست بخوام بهتون بگم، ولی رو پی سی قطعا یه اتفاق واسش میفته. رو کنسول احتمالاً با همون نرخ 120 FPS توی به اصطلاح PS5 نسل نهم و از اون ور ایکس باکس سری ایکس بچه‌ها میتونن بازی بکنن. بعد دیگه نکاتی که بود، یه سری میگم اخبار و تصاویر لیک شده بود که مثلا همین مپ به اصطلاح کلاب هاوس خیلی تکسچرش مثلا در و دیوارا خیلی با جزئیات تر شده بودن، اون به اصطلاح کوالیتیش رفته بود، کیفیتش رفته بود بالاتر. حالا اینا تو تصویر بود. یا مثلا یه سری از کازمتیکای مثلا انیمیشنی تر به بازی اضافه شده بود. حالا دوستانی که چیزو بازی کرده بودن، اکسترکشن رو بازی کرده بودن، رینبو 6 اکسترکشن که اومده بودن از اوتبریک خود بازی، DLC اوتبریک بازی، یعنی اون ایونتی که داده بودن اون رو تبدیلی بازی کردن. خیلی هم موفق نبود، نمیدونم فکر کنم سروراش جمع شد اصلا. در جریانش هم یه پروژه‌ای بودش که یوبی سافت فکر میکرد میتونه موفق باشه ولی نه، چون یه از هر چیزی که نمیتونی پول در بیاری. یوبی سافت متاسفانه پوینت منفیش همینه که فکر میکنه که همه چیز پوله، یعنی بیشتر به اون موضوع اهمیت میده تا به اصطلاح سخت افزار و نرم افزارش آپدیت بکنه و بتونه پلیر رو راضی بکنه. من الان از موقعی که استوریو گذاشتن 3-4 نفر از بچهای پیج اینستاگرام، حالا نمیدونم توی به اصطلاح لایو میان نمیان و چجوریه، جمله مشترک اکثر رینبو پلیرها اینه که آقا با اینکه این بازی ترشه ولی نمیتونم بازیش نکنم. خب یوبی سافت پدر مادر آمرزه
آقا بیا یه حرکتی بزن، پلیرم راضی باشه. آقا این همه به اصطلاح باندل آشغال دادی، پلیر میخره. این همه نمیدونم به اصطلاح اسکین و یونیفرم به درد نخور دادی. خب اینا ملت دیوانه نیستن که، علاقه‌مندم به این بازی. امیدوارم که توی این پروسه و پرونده‌ای که پیش گرفته واسه رینبو 6X همچین حرکتی نزنه، یعنی قربانی پول نکنه این بازی رو. بیاد باگای بازی، یعنی چیزی که توی کامیونیتی درخواست داشتن، آقا به اصطلاح صداشو فیکس کن، باگای صدا رو بگیر، گلیچا رو برطرف کن. توی کنسول اون به اصطلاح آنتی چیت مسترپ رو قوی تر بکن که یه سری نتونن از دیوایس چیز استفاده بکنن. خب رفتیم توی سینماتیکش، این فکر کنم واسه ایونت آخریه است که یا نه جدیده، نه واسه همونه که اون چیزا بودن در نقش رکریوت بودن، نفوذی بودن. آخرش نشون میده که اتک میزنن، هیرفورد بیس رو میپکنن. حالا این توتالی داره نشون میده. فکر کنم یه خود صداش کمه. حاج آقا ترمایت همیشه شاتگان دستشه تو تریلر، ولی هیچکی با شاتگان باش بازی نمیکنه. یکی دیگه از زیبایی‌های یوبیسافته، یه جور ترمایتو به نمایش میذاره که واقعا هیچ کسی واسش اون سایدش اهمیت نداره. همینطور داک و روک. خلاصه که امیدوارم یه شوکیس خفن ببینیم. یوبیسافت هم مسخره بازیاشو بذاره کنار، حداقل واسه یه سال 2 سال بذاره ما لذت ببریم. بریم که متصل بشیم به رینبو شوکیس ایکس. این کیه دیگه؟ الیت پالس بود یارو. دست بزنیم واسش. چقدر چاق بود تاچانکاش. Of Rainbow Six Siege. Welcome to the Siege X Showcase. خودش که میگه یه انقلاب. اینا چقدر چاقه. آقا منم میخوام اپراتور رینبو باشم. And today I am here with a champion-tiered squad of developers, casters and creators to show you what Siege X is all about. Okay. You can think of me as این تا حالا ندیدم. Shouldn't be too much of a stretch. As the voice of Ash, I'm used to delivering commanding lines. صداگذار اپراتور اش. So how about this ویجیل one? اسموک. All right, operators. You've trained for this. You're ready Yeah, for look. this. The mission starts این الان now. چیزه؟ صداگذار اش بود؟ برگام الان منفجر. اوف. خدایش خوشگل در آوردن با اینکه یه تیکه اون گوشه نیفتاد. صداش اوکیه سروش؟ Of your favorite content creators have assembled here in Atlanta to usher in an explosive new era of Siege. Folks, this is the Siege X Showcase. We'll be starting off showing those content creators. First up was Team Skittles. Team Meaty Marley will join next. And get loud for your favorite content creators. We got a lot of familiar faces on that roster alone, what we even previously saw from Team Skittles. So I'm excited to see what we got through and through to see the rest of these teams. There are a lot of Brazilian content creators that you might be familiar with. It's Team Raza up next. Got Team Brazil mixing with a little bit from all around.
Team Pestil's داره. going to join them next, walking out of the large X. I'm going to be honest, I know there's a lot of you here. You got to be louder than that. Come on. You know, we just talked about Team Brazil. Now we got Team ANZ coming through. There's a lot of players that will be coming out, 48 in total. Some familiar faces, some newer to our scene. But I mean, hey, it's a new era for our game. Team Spoit is up next. No, we've talked about Spoit a lot, but there's some phenomenal controller players coming from that Xbox scene here. That controller player, by the way, there's a bunch of them on Stable Ronaldo, the next team walking out. You know, I saw Kiki warming up. She's looking strong, but they also have Frankie there, Diamond 1. Some familiar faces that you might recognize of this group walking out. The next is Team Lacey. Very big names coming alive right there. As we see one of our own right there with Uzi. That's my boy. تیمایی که توشون از زیبارویان استفاده میکنن تیم‌های قابل حمایتی هستن. پنگو یو خودش کو. I think that's the controller players you were talking about. Yeah, I think you're right. I don't see Pengu just yet. I don't see Pengu. I used to work with him. You used to play against him. My name's Intero. I'm joined by Laxing. We've been long-standing members of this community, and we are happy to welcome you in to what might be the most exciting thing we've ever done in Siege. On the left side of your screen, this side, because we're mirrored, you're going to see what we're getting up to today. We're going to be starting off with a new game mode. You heard it here. Not just Siege, but something brand new. After that, we're going to talk about updates to the core of Siege, the game that we know and love and have spent much of the last 10 years playing. And then how about we finish off by showing those changes in action in Siege X in a 5v5 پس مود جدید داریم. حالا مودش ثابته یا مثلا تو قالب آرکین مود یا نه حالت ایونتیه. باید ببینیم چجوریه. And again, I am just absolutely thrilled to be here with you. We've got to run a tight ship, so both of us are talkers, so we're going to have to be a little bit brief. But before we get into the action, I'm going to need your help. Do me a favor, connect your Ubisoft Connect and Twitch accounts, because later on in the day, we'll be announcing a very special draw for everybody that's watching through either this stream or one of our partnered streams. But before we unveil what it is, make sure your Ubisoft Connect and Twitch accounts are linked together. I, as well, am very excited. I think that's the only way to put it and put the emphasis on the X. Yeah. It's going to be a quick day today. It's going to fly by like no tomorrow. And there's a lot to unveil. Of course, a new game mode is something that will surprise people. I think that the updates to the game are going to be pretty spectacular as well. But enough from us. How about we send it to two of the greatest minds at Ubisoft who have helped make Siege X possible, Alex and Joshua. بریم با الکس و جاشوا. میام رو سمت چپی اگه اشتباه نکنم فرانسوی خارمادره. Let's hear for Ash. I mean Patricia, but it's amazing to have the voice of Ash here today with us. Welcome to the showcase. My name is Alex Karpazes, creative director of Siege, and today is the day we finally unveil Siege X. Siege X. And I'm Joshua Mills, game director. Siege After 3 years of work, the wait is over. And we're taking the core Siege experience to the next level. We have a ton of details to share with you about how Siege is evolving with exciting updates like modernized maps, an audio overhaul, advanced rappel, and much, much more. Advanced rappel یعنی قابلیت جدیدی واسه رپل کردن هستن که مپای جدید و آدیو حالا چیزی که الان گفت. This is the new era of Siege. بریم ببینیم. Let's do this. هیجان انگیزم واقعا واسش. این
توی تیزری که پخش کردن دیدیم فوتیج بازیه 6-6 شده بازی پشمان اتکر و دیفندر که خب بود آهان این مود جدیدش باید باشه اتکر و دیفندر قاطی هم با هم دیگه اگه اشتباه نکنم انقدر همه چی خر تو خره رپل جدیدش این خیلی خوبه این خیلی خوبه اسکینای سال اول Let's do this. That's a lot to take in. That's why over the next few hours we'll cover all of it. نه چیز خاصی از دست ندادی تازه شروع شده with 4 live matches. And if you're quick with the خب اینا قراره math, 4 then تا you مچ notice بازی that کنن something quite doesn't add up. That's because they will be playing our brand new 6 versus 6 game mode. با The رپلش first خیلی حال permanent new game کردن با mode رپلش since the launch of خیلی Siege. حال کردن We've taken the strategy, teamwork, واقعا من high stakes با این gameplay مشکل داشتم that make میخواستی Rainbow از Six Siege مثلا یه so special چجوری and بگم built a completely new اینجوری game mode that's designed to push the زاویه limits داشت of what بری Siege اونور can be. نمیشد بعد میومدی Get ready for پایین strategic plays, بعد unexpected میرفتی دوباره twists, اونور and رپل میکردی all-out action. الان خیلی خوب This شده الان میتونی دور is ساختمون dual front. بچرخی دوال فرانت اسم مود جدیده که 6-6ه Dual Front is the culmination of years of hard work by our incredibly الان dedicated ما and همینجورش talented team. اسکواد نداشتیم They explored many different این avenues نفر and شما experimented with پیدا expanding کنیم the very core of Siege. خیلی خوب بود In the end, the process came down to asking ourselves a very simple question. What if? What if we could expand the size of squads and have attackers and defenders work together? واقعا چی What if we میشه had one persistent round to settle the outcome of a match with less downtime? آخه واقعا What if we could expand ماهیتش the narrative رینبو and بود universe دیگه in-game seasonally? این What جالبه if? One of the answers to these questions was to design a brand new, ever-evolving map where the action takes place. Welcome to District. دیستریکت نشون بده اوه کپچر انمی بیس 3 تا بیس داره چیزی که داره نشون میده فکر کنم مثل دامینیشن تور باشه توی کال آف دیوتی اگه اشتباه نکنم تو اون قالب باید نشون داده باشه آره دقیقا بازی 6-6 داره میاد دقیقا 3 تا بیس بی بود 3 تا بیس ای در واقع که حالا بچه حالا چیزی هم که شما الان دارین میبینید به اصطلاح فوتیج بازیه یعنی نسخه نهایی نیست ممکنه تو نسخه نهایی یه خورده تکسچر و گرافیک بازی متفاوت باشه که داره نشون میده دیگه عملا نشون داد واقعا زیبا بود District is a new map created exclusively for Dual Front and built to change with ongoing updates. This map is uniquely designed to support the exciting gameplay of Dual Front and create new possibilities we've never seen before in انحصاری واسه این قضیه ساختنش دیگه Two symmetrical fronts, each featuring 3 sectors, set up the main framework of the 3 تا map. بخش داره Teams must capture one front while simultaneously defending the other as they work their way deeper and deeper into enemy territory. The ultimate goal? Reach the final sector and destroy the prototype in the enemy's HQ. مثل اون مود The map's layout دامینیشن balances open کال areas آف and دیوتی که گفتم strategic choke نیست points, demanding coordination and adaptability. And when I say open areas, this also includes شبیه outside,
ولی اون مدلی نیست دقیقا. تیکه به تیکه است دیگه، ساید به سایده. آره واقعا سخته. It's time to start. If the enemy does catch you off guard and eliminates you, you will be able to return to the fight as your currently selected operator or select a different operator for a tactical adjustment. Success hinges on balancing offense, defense, and team composition while seizing every opportunity to lead your team to victory. اتکر انتخاب کنین با هم دیگه، یعنی مثل دقیقا مثل آرکین مودا که مثلا میرفتین ایمتون رو گرم کنین، مثلا تو تیم یگر بود از اون مثلا چون اشم بود مثال، این الان همون شکله داره الان نشون میده دیگه. بازی اینجوری شروع میشه، 30 ثانیه وقت دارن. اونا میان پایین، اونایی که باید اتک بدن داره نشون میده دیگه. بذاریم ببینیم آخرش توضیح میدم. لید نداشت. چی شد؟ گروگان گرفتن. دوکیوی رو بردن. تموم شد. این یه حالت دیگه است. میای پلنت میکنی. هر سیزن هم مثل این که چیزای جدیدی اتفاق میفته. The neutral sector is a high-stakes conflict zone where bold plays lead to game-changing rewards. Players can tackle the time-limited assignment that will grant valuable bonuses. It's important to keep in mind that taking this risk means leaving key positions open, as every operator participating in the assignment is one less operator in your attack or defense frontline. The race to secure these objectives is intense, and success in the neutral sector can tip the scales of victory, making it a battleground where split-second decisions and daring strategies can define the match. With each new season, players can expect a new assignment in Dual Front. This means new narrative, gameplay, and neutral sector map updates. Dual Front was built from the ground up to use the strengths of Siege. یه بخش مجزایی درست کردن که حالا سیزن به سیزن روش مانورهای بیشتری میدن. Everyone is on a level playing field with a single new map to learn. There's also a limited operator pool, allowing players to focus on a smaller roster. We will be changing the operators in this pool twice a season so that a new exciting meta is just around the corner. Finally, we all know that every life is a lesson. Respawn is an important part of this mode, allowing players to experiment and learn through play. You can join the closed beta later today on PC and current-gen consoles. خب بتاش هم میتونیم امتحان کنیم. همین امشب میتونیم تست بکنیم. احتمالا بعد از این به اصطلاح شوکیس تموم بشه لانچ بشه بتاش. هم رو پی سی هم رو کنسول. It's time to see it in action. آره آخه از عملا از این سیزن حتی تست سرور هم آوردن واسه یه به اصطلاح کنسول. سروش واسه همین خیلی عجیب نبود. Thank you so very much. The new permanent game mode that we were sworn to secrecy on. جالب بود. You're not allowed to. And we said, okay, you know what? I want to hear how loud you can get. Now, remember when I said there would be a surprise later on? Joshua just told you straight up, you can play Dual Front today. All you need to do is connect your Ubisoft Connect and Twitch accounts, and then watch about 30 minutes either on this stream or on one of the partnered streams, and you will get a Twitch drop of a beta code to try Dual Front. Servers go live when we wrap up here, so in just a couple hours. And it'll be available on PC and current gen قبلی نباشه که بیاد بگه اینو نگاه کنین چقدر گوگلیه بعد بیاد مثلا اینجوری نباشه. واقعا خوب بود. واقعا خوب بود. How excited are you for that what looked like a weapon inspection?
they got very, very loud. I mean, respectfully so. You know, we finally now can inspect it, but I mean, کفش یارو رو شما نگاه کنین، یارو کسر چیز داغونه. حالا ما ایرانی‌ها اگه بودیم زشته بابا، کل دنیا میخوام ما رو ببینن. میرفتیم لباس عیدامون رو میپوشیدیم میمدیم میشستیم جلو دوربین. یارو در کمدش رو باز کرده هرچی دم دستش بوده رو پوشیده اومده نشسته جلو دوربین. موهاشم یه We've got شونه 48 نکشیده. content creators here to take us through Dual Front, and in just a moment we'll be getting into the game. And honestly, I, because I haven't played it, am just as eager to see it in action as all of you are. We'll be going through how the actual objectives progress. How does that neutral center actually work? What are the rewards that they get? And how does the matchup ebb and flow? And the one thing that I am most particularly looking forward to is you and I first started playing Siege in year one. We have got to see this game grow from the very beginning. And if you go back and you look at Siege as a regular game, the way that it was played back in 2016 is very different from the way it's played now. I have no doubt that Dual Front is going to function the same way. Now, in just a couple seconds, we'll intro our very first set of teams, and it will be fascinating to see how they tackle our newest permanent game mode in Siege X. What are your expectations before we get into the match? To be honest, there's no expectations that can be met truthfully because this is a new game mode. This is an undeveloped area where people are going to be figuring out. We're going to be understanding what is going to like. Team Lacey and Team Stable Ronaldo will be the first set of teams. We are in the operator selection phase, seconds out from the first look at Dual Front. Operators are locked in. Are you ready for the next era of Siege? Folks, let's get underway with our first matchup of Dual Front. So this is already super unique. You know, تو شوکیس آخه باگ به این سمی حداقل یه اپراتور دیگه برده داشتی یزید. میبینین اپراتور اتک و دیفند ادغامه و همه نیستن، همه اپراتورها نیستن. So many different ways to approach Siege and how you want to play it. And again, another big thing is داداشم یه جور داشت حرکت میکرد انگار رنگ بریکیدا تغییر کرده. And you are a former pro player and a former world champion. It's not your expertise that we're going to lean on here, Gabe. We have brought up both Alex and Josh from the keynote to help us understand the way that this works. Gentlemen, first things first. What a day. What a day. I mean, I think you were prepared for the audience to get loud, but would you say you were a little caught off guard with the enthusiasm? I mean, we've been waiting for this moment for 3 years now, and we're still not prepared for it. This is really exciting. The teams pour their hearts into this, and یارو رفته اسپان بزنه واسه ما. چیبک رفت. شب زد. ارتیک. Now, the way that you conceptualize this game mode being played might differ from what we see today. But is it fair to say, Alex, that you're expecting players to literally problem solve as it goes along, and that there isn't really a defined correct way to play based on when you built the game? I mean, we've been playtesting this for over a year now, and احساس میکنم موومنت بازی خیلی فست‌تر شده. This is the first time we're taking attackers and defenders together on the same team. But الان ما که بازی نمی‌کنیم، ما داریم بیننده ایم. Philosophy alive, where you have one lane, one front push. با اینکه پی سی هم هست ولی خیلی احساس میکنم موومنتش فست‌تر شده. The key element of adding a sixth player to that squad. I mean, Siege for the past 10 years has been فرض کن تو دو تا تیم داک داشته باشی. وای داک همینجوری خودش سرطانه تو دیفن. بعد تو فرض کن تو جفت تیم، البته منطقی میشه. منطقیه. منطقیه جفت تیم داک داشته باشه. حداقل فشار نمیخوره. Additionally, obviously, the respawn is going to help with that and help people feel more confident and learn over time. But that's definitely a driving force there. I just want to touch on something here, and I don't mean to interrupt you.
But we've got our first objective at play. بعد خیلی باله. What would you like to take us through what exactly is happening in the game right now? یه سری از میشن‌های تروریست هانت‌های قدیم بود. تروریست هانت‌ها که فعلا ورداشتن، یعنی تو نسخه اونایی که اوجی پلیرن میدونن. تروریست هانت دقیقا یه همچین مودی داشت. میرفتی پلنت میکردی، بعد تروریست ها میریختن سرت که دیسیبل بکنن اون قضیه و تو با دیفند میکردی. این به اصطلاح موده تقریبا شبیه به اونه، فقط PvPه دیگه PvE نیست. پوینتش And then you basically paused it. So it functions very similarly to regular Siege in the sense that you have to control the objective, you have to get that diffuser planted. فریکی شد یارو فکر که کپکن پین کردید مال خودشونه. چیز دیگه به اصطلاح کلوز بتاشی که اینا دارن تجربه میکنن. رفتن یه جای دیگه پلنت کردن اونا. I mean that's the magic of it. جفتشون پلنت کردن، بعد الان اونا باید بیان مال اینا رو دیفند کنن، اینا برن مال اون رو دیفند کنن. Like bringing a nomad on attack. Obviously we've done that 1,000 times, but putting her into the defense and making for the post plant, it's all about that. It's almost like they're fighting on dual fronts. خیلی سخته. And now we see that other team has planted the diffuser as well. So بعد تو حساب کن این مودو بخوای با مثلا تیممیت رندوم بازی کنی. The red team succeeded, it looks like, in their very first capture. So now what happens? چیزش چه باحال شده. دستگاه دیفیوزش خیلی خفن شده. So like that progress they earned and they fought for, they get to keep, but they didn't get all the way to the next sector of the actual objective. So تازه رینبو بازی میکنی شاید واسهتون عجیب باشه این ریاکت من، ولی واقعا کسایی که از اول رینبو رو بازی کردن میفهمن که دیفیوز کردن با گوشکوب میزد روی چیز. Yeah, that beat there is actually leading into essentially a prep phase for that new sector. So our attackers in that lane are going into prep using their drones looking forward, or they can rotate into the neutral sector over to defense and help shore up your own defense. Now, I do want to ask you guys, because you've obviously had some time playing through it, what is your ideal lineup that you've ran the most, that you've experimented with the absolute, whether that's on the defensive side or the attack side? توی این مود بازی ریسپانس خیلی مهمتره. یعنی تایمینگ مهمتره چون اون تایم بازی عملا نباید فینیش کنی یارو رو. هر چقدر بتونی وقت ازشون بیشتر بگیری که خودت. الان اونا نگاه کن تیم به اصطلاح رد اگه اشتباه نکنم فکر کنم 2 تا چیز کرده رفته واسه سومیش، تیم آبی رو دومیش در واقع. action as possible. You were there. Absolutely. So you would have 110% find me at that neutral sector where I am not going to be in the thick of it, but I am going to be trying to lurk my way through and see what is open and what isn't. Now, one thing that you mentioned while talking about the game was that you're going to be swapping up the operators twice a season. Now, what's the thought process behind which operators you bring in, which operators you bring out, and will it be a full-scale swap? Are we talking every operator is gone, or are you just going to bring in a couple and remove maybe some particularly stronger weak ops? Yeah, so one of the big things is we want to make sure that the pathfinder ایریای بعدیشون 3 تا ایریای دیگه 3 تا اینا دارن 3 تا اونا دارن. Like you always want to be able to have some of your ops to be able to play, but outside that we're going to be almost doing kind of like a crafted meta or ideas around that. Maybe we put a lot of hard آره دیگه دقیقاً همین. هر تیم 3 تا ایریا داره که دیفند بکنه، 3 تا ایریا داره که بهش اتک بزنه. بعد تو در عین حال باید هم اتک بزنی هم باید دیفند بکنی. اینجوری بازیش. واسه همینه یه پلیر هم بیشتر کردن دیگه 6 به 6 شده بازی. نه همزمانه، یعنی الان این تیم هم میتونه بر پلنت بکنه، تیم شما هم میتونه پلنت بکنه، چیز خاصی نداره، یعنی داستان خاصی نداره، همزمانه این قضیه. واسه بچه‌هایی که
جدید اومدن توی چت من دوباره بگم یه گیم مود جدیده که اتفاق افتاده بازی 6 به 6 ترکیب از اپراتور اتک و دیفنس 3 تا به اصطلاح سکشن یا 3 تا بخش 3 تا منطقه تیم آبی داره 3 تا بخش به اصطلاح منطقه تیم قرمز داره حالا تیم مخالف اینا رو باید به اصطلاح بری تو زمین اونا پلنت کنی از زمین خودت دیفند کنی پلنت کردن همزمانه و به اصطلاح چون باید بازی رو تایم بگذرونی که بتونی اون پلنتی که کردی رو ازش دیفند بکنی و ریسپان شدن یه تایمی داره ترجیحاً اگه کسی رو داون میکنی نباید این گجت خودشون رو زد انقدر استرسی شدی گجت خودشون زد و خلاصه خیلی سخت گیم مودش بیشتر چون بیس اتفاقا از یک جهت خوب میشه بازی میکنی بقیه بچه بزنیم من چیز کنم بانو اش اومد بانو اش Skittles, I would love to get your first impressions of Siege X. How are you feeling about it right now? 3 تا گیم مود داریم که به اصطلاح تو رنگ فقط یه بومش کار میکنه یکی سکیوره که میره اونجا سکیور میکنه یکیش قبلا هاستیج بود که اونم هیچ خدا بیامرزتش بومبه که فعلا همه بازی میکنن و رنگ و فلان و بیسار این حرف شما تو رنگ 2 تا بوم سایت داری تو یه یه سری اتکرن یه سری دیفندر اپراتور جزا یعنی مثلا دیفندرها کپکن میارن داک میارن اپراتور این شکلی به اصطلاح اتکرها اپراتورایی میارن که بتونن واس کنن و فلان بکنن اینا تیم بعدی هم اینا احتمالا همزمان بازی میکنن که خیلی طولانی نشه دیگه یه مسابقه است میرن بالا همزمان با به اصطلاح چیز ولی این گیم مودی که جدید اسمش دوئل فرانته یه مپ جدید واسش ساختن تو این مپ 3 تا سکشن واسه به اصطلاح تیمیه که حمله میکنه و 3 تا سکشن هم واسه خودشه که دیفند بکنه این واسه طرف مقابلم اتفاق میفته حضرت اسبوع بعد I'm fascinated the way that this mode is going to be approached, right? Because Siege casts such a wide net. There are people who are going to play it on PC, there are people who are going to play it on console. There are people who are going to play it casual, people who only play ranked. And then you've got people who are playing on high-end gaming PCs. یه خورده بازی رو سخت میکنه ولی طولانی تره چرا؟ چون تفاوتش با به اصطلاح رنگ چیه؟ شما تو رنگ میای سریع مثلا ممکنه 5 نفر رو بکشی بازی تموم بشه ولی تو این بازی اگه حریفم بکشی یعنی دد داشته باشه رپلش که میبینی داره دور ساختمون میچرخه رپلش جدیده ریسپان داره توی این اپراتور میتونی کرکتر تو عوض بکنی خلاصه مثل تیم دیت مچ توره با محوریت بوم سایت میای چیز میکنی میای به اصطلاح بوم میکاری باید دیفند کنی 3 تا به اصطلاح سکشنی که باید بهش اتک بزنی و باید منهدم بکنی و از اون طرف هم 3 تا سکشنی که داری هم باید دیفند بکنی هر کی بتونه به اصطلاح 3 تا سکشن رو بوم بکاره و تموم بشه و به اصطلاح انمی هیچ کاری نکنه به اصطلاح برنده این مچ میشه اگرم نه بازی انقدر طولانی بشه که اون نیم ساعتی که تایم بازی حالا شاید بیان تو نسخه اصلی که وقتی بازی ریلیز میکنن تایمش رو کمتر بکنن ولی فعلا که چیزه فعلا که این شکلیه حضرت پنگوان که میبینیم و یه نکته سخت دیگهش که توی به اصطلاح این قضیه هست چون اپراتورها میتونن تکراری اتفاق بیفتن مثلا شما نگاه کنین
have you two تو noticed تیم anything that's بالا happening مثلا داک at و this حالا current point آبیو in دارن time میگن that has caught اسلش your eye that you maybe weren't داک expecting نومد at the tests you've done فراس over the last فیوز year داره or so? همینا میتونن تو تیم حریفم اتفاق بیفته یعنی تیم حریفم میتونه اینا رو بیاره و تو داکو میبینیم که رپل کشون تا حالا داکو دیده بودین رپل بکنه اسم گلیسیر که انداخته روش و اوجی بازی پوینت سختش همینه چون مثلا تو فراست میبینی نمیدونی فراست خودت یعنی تیم شماست یا فراست انمیه این خود کار سخت میکنه حالا شاید تو نسخه اصلی یه سری آپشن اضافه کنن که مثلا هایلایت بشه بتونی تشخیص بدی ولی فعلا که همشون اسکین گلیسیر انداخته رو دومشون Oh, wonderful, especially now that I'm with you here. Already بعد like fast میبینی friends. از I بومساید wanted to میام ask you, بیرون what do you think دیگه about the اینکه neutral دیتکت zone in the middle of the بشی map? نداره So I کل think مپ the neutral بازه zone is میتونی actually داخل really بازی کنی crucial, میتونی and I بیرون بازی think کنی that from the times that we've played it, we've not این قضیه focused on it خود enough. There's هم so سخت هم much focus on جذابه either من attacking a حقیقتا base خوشم اومد or defending a base, but actually so many people go to the neutral zone that if you manage to get control of it, then you can kind of completely control the flow of the map, and I think it's going to be way more crucial than we've given credit for it. And I'm also hoping, since I like Easter eggs, I'll find a couple of Easter eggs around there too. I wish so many Easter eggs for you. Thanks for your time. I'll let you get back to playing. My pleasure. Thank you, Patricia. Yeah, the Easter eggs that are hidden in all of the maps, by the way, are we going to see any in این Duel? بازی بیشتر رو محوریت هم کشتن انمیه هم پلنت کردن چون الان مثلا نگاه کنین جفت تیما اسلیج دارن میبینین دیتکت شده جفت تیما اسلیج دارن حالا شما فرض کن مثلا جفت تیما مثلا کپکن داشته باشن That is on right now. Once we are done with the showcase, you will be able to play Dual Front, providing you link your Ubisoft Connect and Twitch accounts, and then watch either this stream or one of our partner streams. You will get the code after about a half hour or so. You can start playing this game mode later today. I don't want to know what he's... Oh. Easy! Easy boy. So as a status update in the match right now, both teams are trying to capture the جفتشون با هم second sector. پلنت میکنن دیگه و تو همزمان باید بری اونو تایمش هم خیلی طولانیه یعنی مثلا تایمش شاید 1 دقیقه طول بکشه And we have to grab a hostage. So while up to this point it's been like the typical رفتن مود آخر هاستیجه دارن اکسترکش میکنن Yeah, and not only just that, but the hostage is Dokebi. Because we lost باید ازش دیفند بکنین تا به صلاح اون هلیکوپتر اکسترکتون بیاد اینو گراب بکنه ببره این چیز آخرشه چی میگن به صلاح بخش آخرشه Yeah, exactly. It used to like you can see as soon as the hostage got picked up اینا there, ورش داشتن بردنش بعد ببرن تو چیز خودشون اکسترکشن پوینت اونا اونوره از اینا دزدیدن بردن اون سمتی بعد دوباره اونا میتونن دوباره اونا میتونن بیان هاستج بعد این هاستج بدبخت چرا بیکیبیه بیکیبیه کردن هاستج Like, that is a huge thing that needs to be acknowledged. You don't have a timer letting you know you're going to be shown. I mean, again, these operators, that is just evolving a meta right there. All the shields you're seeing being castling off a door outside? What am I watching? Exactly. But, no, like I was saying, back to that, it is very intense when you have to run to the enemy side with this, trying to get that extraction up while they're up and coming, spawning, holding those positions from outside, waiting for an ambush that you're potentially running into. You were actually doing a very good job at leading that. You were like, all right, Lax, I need you to get in front of me. I need you to clear this. I need you to clear that. And we did that. فضای صاف داشتیم regardless if we talk about the match being like the game of being approachable, we get real competitive. Oh, absolutely. You mentioned that Dokkaebi is the one to grab here because of the actual lore of the game. Now,
There are a lot of people here at this event dressed up in cosplay, and lore in Rainbow Six Siege, yeah, give them some applause. They work hard. The lore in Rainbow Six Siege has steadily increased to the point now where, you know, when I first started playing, there's basically none. Will lore play a part in Dual Front, and will the events of future seasons find their way into this game mode? ولی تایماش هم طولانیه بچه‌ها، یعنی واقعا هم پلنت کردنش هم دیسیبل کردنش هم تایم اکسترکش کلا طولانیه. دوباره چیزا رو برداشتن. Oh, they're at the wrong. داداش این مال اوناست. مرتی که رو به سگ باید ببرش یه Well, they got to take it to the right extraction point. توجیهشون Whenever they do نکردن end up getting hostage to the right extraction point and then having your airlifted out, you actually gain 2 sectors of the current objective or the next objective that you're going on. So if you have 1 sector left on, say, sector 2, it'll click forward on 2. Okay, and so that won't, so like for example, on Bravo's side, they already have 2 sectors, or not sectors captured, but they have, you know, halfway یه سری رفتن واسه اکسترا که هستش، یه سری رفتن دارن پلنت. Will win. But like they just have to get them to the right extraction zone, and there's only 20 seconds left to get it done. And what happens if you don't complete this task? Then it just goes. They figured it out. بیده پایین بازش کن. بشین So this is actually an air tap. تیم پنگوئینا بردن. And they win. So that's the thing. You can either play for the neutral sector or you can keep on pushing in one of the fronts and end the game as well. Like all things Siege, you have multiple ways to pull off. That's right. یه اسکرینشات بگیریم. We've got more. پنگوئن بود دیگه. We got more چرا؟ games going, by the way. آخر بود. So this one is finished, but next one up, we're going worldwide. Raza versus Pestily. Now, آقا من طرفدار پستلیم. پستلی. Pretty formidable players on. دیگه به خودم مربوطه واسه چی طرفدارشون. I wonder how they'll be able to tackle Dual Front. We saw a more objective focus in that Pengu versus Spoit matchup than in the first. And again, it's going to come down to the way that teams tackle these objectives. Do you go for kills? Do you fight for each of the sections of the map? Or do you battle, as we just saw, in that neutral zone non-stop? And for the Spoit and Pengu matchup, the neutral zone was the way to go. They ended up winning because of it. چون تو وقتی پرستو میبری جلو اون ران شده دیگه نمیره از اول نمیره از اول هاسیجو چون انقدر سویچ شد احتمالا فکر کنم میس کردی. We are going through and through to be seeing any way possible and played because there is no developed meta just yet. But maybe you guys are hiding that you're going to keep for yourselves and maybe run into you guys in one of these matches and quickly realize, okay, this is what we need to do. Whatever meta we develop, it's going out the window as soon as players get into the beta because players just learn the game faster than anyone else on the dev team, and so that's going to evolve so quickly we won't even recognize it. شاید یه زون مشترکه چون درست متوجه نشدم. یعنی تو فرض کن کل کارا رو میکنی هاستیجو بردی اونجا اکستراک هم اومده آماده ولی تو میفرستیش بالا. Thanks so much for joining us today. How you feeling? Excited. I'm not gonna lie, I was a bit nervous, and I came into it. I went 0-3, got no kills in the beginning. I was like, oh, chalk it. But then the teamwork started happening, and next to me started making some calls, and it clicked. We got the W. Lovely. I'm sort of curious, what do you think about mixing attackers and defenders? How's that feeling? I love it because it creates even more flexibility than before. Obviously, Siege has been about soft destruction, hard destruction. Now you have stuff like cap traps if you're defending, mute jammers. For example, Priest and I, we start defending the bomb site, he's playing castle, I'm playing mute, we're locking them out of the map essentially. And then if we join them on the attack, we can play more aggressive operators like the Grim, for example. Amazing. Have you found any OP combos? I can't talk about that because, like, what if people they copy it and they beat us, you know? So no, can't leak strats right now. Oh, perfect. I'm going to let you get back to it. Thank you so much. Thank you, Patricia. You can take Pengu out of the game, and his former team did, but you can't take the player. ولی خیلی طولانیه. امیدوارم دیگه
I gotta get my digs in. I gotta. But you can't take the player to the actual match. He's not even giving away secrets in a show match. Like, come on. Yeah, exactly. He's saving strats for the next match. Team Raza versus Team Pestily is up next. A reminder about those drops. I mentioned that we have partnered streamers. Everybody here is streaming as well. And we've got streamers at home that are also co-streaming this. Tune in and get to enjoy the action. I know that you want to hear us, but you've also got other people to tune in too. Now, that matchup between Spoyd and Pengu went by pretty quickly. How does that match up with your expectations of a typical game of Dual Front? So, one of the interesting things about the neutral sector assignment is it randomly triggers in the middle of the match. Between, I think it's like 10 minutes and 15 minutes. Is that right? It's like first 5 in. Yeah. Like, so after 5, it can happen at any time. So they already were pretty advanced in the match, and then it did end. So that's about the time that you can expect. 15 to 20 minutes is the average game length, and then you can jump into the next one right away. So you get a lot in a little package. Hold on a second, gentlemen. I'm seeing something here on your screen. Does your outfit show up on the loading screen before you get into Dual Front? Absolutely. You got to flex whatever you got. You got to flex whatever you got. I think it's called Skinner-jazzing. Raza, that's your own teammate. Well, he's got to take off the shades. I think he's a little discombobulated. He can't see right now. He's too cool. Too cool for school. That's something that we haven't really seen a lot of, right? Like, there's always been chatter online about, oh, like the player cards before the match should show my skins. In Dual Front, you've now made it so that when you load into a game, your outfit and your gun skin are shown off. So I also did notice when you first initially start out, you aren't just able to quickly run in to a different sector. You are blocked off right there. Is that essentially similar to a prep phase, or? That's exactly the intent there, is that it gives time for those in the defending lane to actually do their setup and get ready. It gives time for the intel to be gathered by the attackers. I'll let this be known that the neutral sector is always neutral. So if you want to frag it out as soon as you start, you can go and, do it there. That's interesting. Well, I'm sure there's a lot of people that love to hear you say that just want to get straight into the thick of it. And just like regular Siege, or core Siege, if I can call it that, destruction is a huge part of this. You talked about it as well. But we just got to see it firsthand. A lot of these teams are kind of... اوکی باشه. آفر بده. آفر. As well. But we just got to see it firsthand. A lot of these teams are kind of treating this like team deathmatch. Okay, that's the repel by نشد. That's the repel, by the way, that was shown, that you can now swing around corners. Amazing. The very first time in our very first match that we just saw that, the crowd went wild. I don't know if you heard that, but no, destruction, it plays a huge part. I mean, a lot of these teams, again, are treating it like a team deathmatch, but here, you can reshape the map to your advantage. That's right. تایم گیم مودش 30 دقیقه است، خیلی طولانیه. یعنی عملا فرض کن مثلا میخوای به 2 تا دست بزنید، برید بیای توی دیگه افتادی تو باطلا. So that you actually lay the groundwork for the match to evolve. So I did notice within these sectors there are still default cameras that are up. And we've already talked about regenerative فکر کنم اپراتورایی که تو این چیز خوب باشن نومد به درد بخور باشه. کپکم خیلی فکر نکنم به درد بخور باشه. داک خوبه. میشه داک Once the destructibility is going in place in the match, it's kind of the story of that match. So we allow that to be the permanent beats that had happened throughout it. So if anything's being broken down, like we talked about the cheat code where you got a soft wall, maybe you're not reinforcing it right away. جدید تا مدت ها میتونی بازی کنی حال بکنی باش با محوریت و سبک و سیاق رینبو بودن و این که میتونی کلا بیرون مپم بچرخی دیتکت نشی خیلی خوبه. قشنگ میتونی بری بیرون واسه خود بچرخی بیای بری بالا رپل کنی بری پایین.
And that's because the team that has their own color can tear it down. And so you can see a sector evolve over time as the new barricades of the attacking team come up, because now they're reinforcing it and the defenders have to recapture. We've spent almost a decade of watching round by round things reset. It's a little bit odd to see persistent destruction in this game. So, I mean, you'd see it in TDM from time to time when eventually, you know, a map would be reduced to smithereens. But not only do you see it now, but it plays a much bigger impact than it does in TDM, right? TDM is a fun game mode, but here there's much more strategy, as you pointed out. And the way you go about it will only deepen people's understanding of how to play this game. نمیدونست مال خودشونه یا مال حریفه که پین داد دید قرمز زدش اینش یه خورده سخته تو حواست دیدی تو اون به اصطلاح موومنت سریع که بازی داره استرسی که میگیری الان ما داریم تماشا میکنیم دستگاه چیزش خیلی باحاله دستگاه دیسپلی کردنش خیلی باحاله من دستگاهشو دوست دارم We're just moments away from starting our last match of the day. Gentlemen, it's been great having you here, and I'm assuming you'll be riding along for the last one. Is there anything that you want to talk about that we haven't seen yet, by any chance? Actually, we've seen quite a bit here that we haven't dug into yet, and we're about to, because there are changes that are coming that you might have seen in Dual Front. They're coming to the entire game. So we'll be talking more about that very soon, actually. You're just going to tease people. Yep, that's it. Not even just teasing people, teasing us. Teasing us. You could whisper in our ears before you head out. Admittedly, we had to tease them earlier on, the new game mode and all that special stuff. But good things come to those who wait. Our very last matchup of the day is upon us for Dual Front, at least. Team Skittles, who you heard from earlier, and Team Meaty Marley will do battle. Fun fact about both of these team captains. Both of them started their careers hiding their identity, and we eventually got a Skittles face reveal, and now we know what Meaty Marley looks like. The question is, game. Will their gameplay be as handsome as they are? Oh, yeah. I think they will, but something that really sticks out to me with both these rosters, if you were to ask me, who's the favorite? I don't have one, for the simple fact that your boy Roy and Atheno look a little deflated in their biceps. I don't think they got their pump in for the day. So you're definitely going to have to rely on the five players, I should say, on each side to pick up the weight from both those two. I have a slight suspicion as to what the devs were talking about, by the way, because there's something that we're changing in regular Siege that wasn't mentioned, but it was briefly shown on the reveal video before this. And then we saw what looked like a pipe on fire, which, as far as I'm aware, Gabriel, there's no operator who puts down explosive pipes. No, there isn't, and I was curious of that too, because, I mean, as chefs, we add tons of ingredients to our meals and for people to digest, and that's kind of what I'm seeing here, is that ingredient is now being added into the gameplay that we all know and love of Siege. Again, we don't have operators that are laying down these pipes that can be shot. Is he going to shoot it? No, he's not. And as for what that quote-unquote ingredient might be, the devs will be talking about that later on. I do like that we have a big mix of players here in Atlanta. You've got controller players, you've got mouse and keyboard players, you've got Siege vets, you've got former pros, you've got world champions, you've got people who, as far as I'm aware, might not have ever really touched Rainbow Six Siege. Yeah, I mean, Narcoleptic Nugget, he doesn't touch Siege. I mean, look at the gameplay right there. I know we know him from Siege, but I'm a little disappointed in his gameplay so far. This was the man whose biceps you made fun of earlier. Yeah, I know I'm going to regret it because, I mean... Do you think he can take you in a fight? Yes, for sure. I mean, look at him. He's so locked in. Actually, I lied. He just missed that. Well, it was through a wall. Oh, was it? There are outlines on operators as well, because as you might have noticed on the top of the screen, the teams can run the same ops. So you can have two vigils on the board at the same time. We saw in one of our earlier matches there were two dogs on the board, and outlines are very important to be able to distinguish
Is it a friendly dock or is it an enemy dock? Well, I mean, that's something that you're going to have to decipher, like I was saying, with the utility that's going to be on the map. You're going to have to keep in mind a mental awareness of, okay, کپسول رو آتیش گرفته. میگم کپسول لوله گازه رو. He's not appreciating. خیلی باله. آتیش میگیره. Okay, so that's interesting. So, we talked about operators not being able to lay anything like that, but in similarity to a cash-cow bolt, similar to a Go-Yo canister, I mean, this creates a completely different new look and what we can see in Siege X. This has been an interesting matchup between these two teams. They're playing it very slow, which is in stark contrast to the first game that we saw that had Uzi killing everybody in the server. Now, they talked a lot about this neutral sector, and it's coming in pretty quickly. Again, it can spawn at different intervals. This one in just under a minute, and it'll be only 9 minutes into action. Will these teams pay that neutral sector and the assignment that comes with it? The same respect that we saw from that previous split matchup, that is the question. می‌بینی آتیش میگیره انگار مثلا گویو ترکیده یا مثلا ولی زود میره. It's not a Goyo canister. No. Goyo canister lasts 20 seconds. That looked like about 3. کپسول آتش نشانیه رو زد ترکید. But I think we could be wrong. I'll فیزیک بازی رو خیلی over a single second? No. Completely unrelated to what we were just about to talk about that we might see later on. یه پوینت دیگه که so far حالا گفتم الان مجددا وسط چیز میگم وسط دوباره ویدیو اینه که شما وقتی که میمیرید ریسپان میشید میتونید اپراتورتون رو عوض کنید. قابلیت تغییر دادن اپراتور در هنگام بازی هست. You've got 6 players on your team. How many do you send to deal with that diffuse kit? And how many do you send to deal with the assignment? That's the biggest thing. If I'm in this situation, I'm sending at least 3. At least 3 to which one? To the neutral sector. To go for that hostage and keeping one on one end and two on the other. So that way you are still covering all of your bases where you need to be covering those sectors, making sure not only you can defend, but you can still attack, but you can still go for that neutral sector. And they're trying to show... I am curious if they know where to bring and extract the hostage. هر کدومشون ایریه خودشون داره. اون بردون تو ایریه خودش نمیتونستیم بره جلو. هر کی باید ببره تو ایریه خودش. الان اینا باید برن از اون ور دوباره ورش دارن بیارن بذارن. چون اونجوری که صحبت کردن خیلی سخت میشه. So again, it comes down to learning on the fly and differing skill levels, differing platforms, etc. You will be able to get your hands on this beta for Dual Front later today. Again, link your Ubisoft connect, link your Twitch account, and watch this stream or one of the partnered streams for about 30 minutes, and then you'll be in. You'll be able to play on PC and current gen consoles. Now, looks like Skittles might be able to pull it off. I think he's going to. Funny because we listened to the on-boarder that don't board the helicopter. But when the literal opposite is the focus here. I mean, it's up to that one. البته بقیه یاراش فکر کنم دارن بمبینا چیز میکنن دیگه. That was devastating right there, and now he's going to go for it. I mean, again, this is a beautiful thing, once again, is where you're not just focused on the sector. You have to focus on another objective, which is, again, it still allows you to be in control of any scenario at any given moment, to be able to shift, to rotate, to be elusive, that you can't just focus on one thing. You have to shift your focus in other places. فقط من نفهمیدم باز چرا دوکیوی و جای چیز استفاده کردن. It allows you to constantly جای هاستج. That's what Seed has been about for شما که این همه هزینه کردید. هاستج رو دادم بالا ولی باید بمبشون رو چیز کنن. Do it again, do it again! مودش خیلی گسترده است. یا اینا یه تیم دیگه نمیدونم. مغزم پاچیده. A season in Rainbow Six Siege is about 3 months, give or take, because we have 4 a year, just like regular seasons.
twice a season, the operator lineup will change, which means that for a lot of players, as you're finding your footing, things will shift. جالب بود اگه مثلا یه کرکتر دیگه طراحی می‌کردن. حالا شاید به قول تو داستانی داره یا مثلا یه بک‌گراند یه چیزی دیگه. Pick up the hostage, get her to the helicopter, save her, but who knows what's next? There's one thing that I've noticed that isn't present, and that's anything to do with secure area. If you look at the original 3 game modes of Rainbow Six Siege, you have the regular bomb, which is the whole premise of Dual Front. You have hostage, which is the special assignment, but where is secure area? Could it این توی اخبارش هم اومده بود توی به اصطلاح اخباری که در اومده بود ازش a heap loads of different things involved. So we could see an entirely different brand new mode introduced. Well, I mean, you know what I mean entirely. I know what you mean. Yeah, exactly. So, I mean, honestly, everything's up in the air of what could be brought in. And it allows the developers to toy with the game, frankly. The Siege X formula has been around and has been tweaked over time. And you're going to see some more of those tweaks coming up in the next portion of this showcase. In the core gameplay update section. But you can't really read that Siege. But if you want to experiment, Dual Front is a great game mode where you can take those liberties and try out some new stuff. And who knows? Just as right now, original core Siege has influenced Dual Front. Something could be cooked up for this game mode that is popular enough maybe one day down the line. We see it in the core game. Maybe not. This is us idly speculating. But again, it gives the devs a chance. It gives the devs a chance to talk about this new game mode. And of course, MVP. Of course. We've got our last interview for Dual Front with Fastan and Patricia. Thank you. Hey, Fastan, how are you doing? I'm doing very good. I'm so excited to be here. The game's been a lot of fun. It's been great. Oh, amazing. Thank you for letting me take the time to pick your brain. I actually wanted to ask you about strategy. How's the team strategy been? How's that evolving? Well, our team's doing really good on the strategy front. I feel like, with people that we're playing against, people said we were not going to stand a chance with some major winners against us or something like that. We played 2 games yesterday, 1 game today. All I want to say is we are 3-0 up in games because we are taking Dokkaebi as our win condition. If you get Dokkaebi and you extract her, you actually get 2/3 off a sector, and that's been helping us win 3 games in a row, and it's been absolutely amazing so far. Oh, amazing insight. Thank you so much, Fastan. Really appreciate your time being here. Can't wait for more gameplay. Well, thank you so very much. And again, it's great to have everybody here under one roof playing this game, and we get to get real-time opinions on what we're watching, because we only get to see their perspective, but they get to play it, they get to experience it, and almost every single match played differently. Yeah. Well, it goes into what I was saying. This is a brand new game mode. It's unexplored. Everyone is going to be approaching it entirely different, whether it's going to be here or you guys later once this all wraps up. It is an unfamiliar area for everybody. So again, there isn't going to be a meta just yet. Who knows? There might not even be a meta in general because there is many factors to take into here that we just have not seen throughout Siege's history. And if you're new to this stream and just catching up to speed, the game mode we just watched, the new permanent 6v6 game mode coming to Siege X, is going to be playable later today. We'll be giving out beta keys to those who have their Ubisoft Connect and Twitch accounts linked together. So you can get the keys here, you can get it from the partnered streams as well. You just got to watch about 30 minutes, then you'll get access to the beta code. It'll go live when the show wraps up later today. But we've got Patricia ready yet again. As I said, this show's going to go quick. I didn't lie. Patricia, take it away. خب بریم حالا سراغ آپدیتاش. بالاخره تموم شد این بخش سمه. Thank you, Intero and Laxing. How are you guys enjoying Dual Front? Pretty cool. You just heard them talking about some core gameplay updates that we will be revealing in the next segment. So all that's left is for me to set the stage. Please welcome back directors Alexander Karpazes and Christopher Budgeon. With Siege X, we're taking Rainbow Six Siege to new heights. Launching June 10th,
At the start of year 10 season 2, this evolution of Siege builds upon everything that makes the game so special. In the first part of our showcase, we showed you Dual Front, our new 6v6 game mode. And there's a lot more to talk about. Siege X will deliver sweeping updates across all of Siege, with a strong focus on modernizing our maps, refining our gameplay, and evolving our audio. 20 خرداد تقریبا احتمالا با سیزن بعدی میشه. آره تقریبا با سیزن بعدی 2 ماه دیگه میشه. Our philosophy remains the same. Reinforce what makes Siege so unique. Its deep tactics, intense strategy, and the thrill of outsmarting your opponents. Nice. But before we dive into what's next, we want to take a moment to recognize those who have made all of this possible. عملاً یعنی سیزن 2 چیز میاد. سیزن 2 سال دهم. Your commitment and support over the years has shaped Siege into what it is today. And we have something special to show our appreciation. Let's take a look at our veteran rewards. This is a special way to celebrate your time with Siege. For each year you've been with us, you'll receive a unique reward to honor your dedication. If you've been with us since year 3, for example, you'll receive 7 rewards from year 3 to year 9. And for those who have been with us since year 1, we've prepared something truly special. A new, exclusive Black Ice skin. ما هرچی بلک آیس داشتیم رو فروختیم. حالا اینا دارن بلک آیس میدن. Of saying thank you for standing with us through every battle, هرچی بلک آیس every داشتیم season, and every moment that continues to shape the future of Siege. We also want to celebrate your legacy in Siege with a special badge of honor. This exclusive badge marks the year you joined the fight, a testament to your dedication and journey in the game. قاعدتاً باید بگیریم دیگه، باید اینو بگیریم از 2015. This badge is yours to wear with pride. Now, it's time to talk about an important change that's come into the game. باید بده. Recently, we introduced crossplay, giving you the ability to play with your friends no matter which platform they're on. With Siege X, we're tearing down barriers, ready to welcome more players that want to experience the best tactical FPS. قشنگ از سیزن 3 سال اول رینبو داشتم. We want to continue to grow the community. And we want to continue to build this مگر game نه with یه حالت اینکه اکانتمو این وسط عوض کردم شاید دیسکانکت شده باشه. New players will be able to download the game for free and jump directly into the Siege experience. Free access will help grow the Siege community, but we want to ensure that Siege remains fair and protected, particularly for Ranked and Siege Cup. So, let's break it all down so you know what to expect as a new player and a veteran. With free access, players can dive into our brand new game mode, Dual Front. Learn the mechanics through our onboarding playlists, sharpen their skills in quick match, have fun in seasonal events, and we heard you. اینا چیزای پلیلیست به اصطلاح سیج ایونت های خودش رو داره، کویک مچ داره، Unranked offers a competitive yet approachable experience for free access players to test their skills and explore the new pick and ban system, which you'll see in action in our show match later سیستم on. بن جدید. Free access players can experience core Siege gameplay and access training modes, earn XP, and unlock rewards. As part of the new onboarding process, players can earn and customize up to 26 operators through play. Additional operators can still be unlocked using the currency they earn to continue to grow their roster. The most competitive playlists, Ranked and Siege Cup, are high stakes and reserved for those who unlock the next level of Siege competition through premium access. And as always, داستان خودشو داره، یعنی سیج ایکس قرار نیستش به چیز بیا یه چیز اکسس جداه که آپدیت های خودشو داره، تو اونجا باید لول خاص خودتو داشته باشی.
چیزی که من متوجه شدم و شاید حواسم نبود یه لحظه دیسکانکت شدم، ولی کسایی که بازی رو دارن میتونن اینو چیز داشته باشن. will all be yours to keep and to continue building for the future. No payments or action required to transfer your progress. دست شما در نکنه واقعا هیچ هزینه‌ای از ما نمیگیرید. We're not just preserving your legacy, we're refreshing the experience for every player. With SiegeX, our totally revamped UI will be more than just a new coat of paint. سیستم جدید خودشو داره. How you navigate through game modes, منوشه. browse your battle pass, and interact with Siege is faster, it's more intuitive, and more immersive. The UI overhaul also streamlines your experience as you track your journey as a Siege player. So whether you're a veteran bringing in new friends or a fresh recruit, we've revamped Siege's global progression system. Clearance levels, reward unlocks, and challenges have been improved, making it easier to track your progress and navigate the early stages of the game. Our focus was to make getting into Siege as fun as possible, while giving you the tools you need to learn the deep and rewarding systems of the game. سیزن بعدی We're thrilled to welcome new players سیزن بعدی باید خیلی چیز باشه، آپدیتش خیلی سنگین باشه، یعنی قشنگ باید تو اندازه یک دیتای بازی کامل دانلود بکنی، چون یه بازی کامله. موتورش عوض شده، به اصطلاح یه سری چیز جدید بهش اضافه شده. First, let's talk about game security. Last month at the Six Invitational, we introduced R6 Shield اونایی که ندارن احتمالاً باید بخرن، اونایی که دارن فقط با یه آپدیت میتونن چنجش کنن. Let's hear from programming team lead Adrian Fress. Anti-cheat. Cheating and toxicity has no place in Siege, and we won't rest until it's a thing of the past. At SI, we introduced our new initiative, Rainbow Six Shield Guard. Our Shield Guard takes a multifaceted approach to anti-cheat. قبلا بتلای بود، الان شیلد گارده. Different executables to our players, preventing tampering and issuing sanction when detected. Binary hardening is the act of encrypting and hardening our game code to make it even more difficult to tamper with. Our security measures have rendered cheat makers' capacity to come back online much harder, with some of them exiting the scene entirely. Gameplay violation, our in-game defense system that allows for detecting players performing impossible behavior within the game, like sprinting while shooting. This system basically renders raid cheating a thing of the past, and we are working to keep it that way. Our next line of defense, Mousetrap, detects the use of mouse and keyboard in console pools. Our final line of defense is data. We use AI and analytics to detect irregular and exploitative behavior in the game. With SiegeX, از AI استفاده میکنه که بتونین استفاده بکنن و تشخیص بدن. Cheats will be harder, more difficult, and costlier to make, and cheat makers won't be able to anticipate security updates before they come in. Our Siege Guard is a long-term investment. We're here to stay, and we can't wait to share more. بعید بدونم کار بکنه. قشنگ همون میمه است که یارو تو فرودگاه داره میگرده. همونه. We're taking anti-toxicity in the game seriously as well, and we've made huge strides to make sure that everyone feels comfortable playing the game. We've doubled down on our mission. There is no room for abusive language and harassment in Siege. Here's Lancelot Satjay, Associate Director of Player Protection and Game Security, to talk about the systems we have in place. راجب تاکسیتی اینا هم دارن یه سیستم میارن که تو به هر شکلی فوش بدی یقتو میگیره. But the good news is, since Year 9 Season 4, the past December, we are now seeing the first decrease in toxicity. This is thanks to features such as our reward reputation system that addresses recurrent toxicity while rewarding constant positive behavior. Plus, our recently implemented automated text chat moderation. Since its release in Year 9 Season 4, the number of unacceptable messages has been divided by 2. We are constantly working to improve and balance detections. We are also dedicated to protect potential targeted players with our privacy setting features. In Year 10, the reputation system is fully activated. It means that the most toxic players, the one with a dishonorable standing, have been removed from ranked, standard, and Siege Cup matches as they were impacting 25% of games played.
Players with a positive standing are receiving rewards and specific car backgrounds. اونایی که پسر خوبی باشن جایزه میگیرن. The better and fairer our systems are. آقا بچه‌های خوبی باشین به هم دیگه فیدبک بدین، پوینت بدین که we are listening to your feedback داد و ستد دیگه به جای اینکه to make sure that the game is safe for you even more with free access. فوش بدیم و تاکسیک بازی در بیاریم. آقا جایزه داره واسه جایزه‌ش هم شده حداقل خوب باشید. And I want to thank Adrian and Lancelot and their teams for their work making the game the most competitive and fair it's ever been. Now, let's talk about the maps and visual updates we mentioned at the 6th Invitational. We've been listening, refining, and working behind the scenes to bring you game-changing updates to core Siege gameplay. وضعیت بصری و شنیداری بازی برونیم چه اتفاقاتی واسه افتاده. Siege you love even better. From mechanics to quality of life improvements and everything in between, we're ushering in a new era. داره میگه هر آن چیزی که تجربه شما رو نسبت به بازی کردن باعث میشه بهتر شده. موتورش، صداش، گرافیکش، کوالیتیش باشه. آره دیتکت میکنه دیگه. گفت دیگه ای آی دارم. چت جی بی تی گذاشتن اونجا فوش بدی بند. البته وارنینگ میگیری، رپیوتیشنت میاد پایین، بعد مثلا نمیتونی رنک بزنی، مثلا به اصطلاح اینا دیگه شدت‌های مختلفشه دیگه. مثلا ریوارد نمیتونی بگیری، مثلا اون واسه پکات دیر پر میشه، تکسچرش رو داریم میبینی اوه چو سفید شده. مپ بانکه بچه اینا قبلش ها، کلاب هاوس قبلش، بعدش لولا رو اومدن قشنگ شب عید دیگه رنگ زدن. کلاب هاوس رو میبینیم که خیلی تغییر نکرده مپا، فقط تکسچری رفته بالا. مثلا کف رو میبینین، در دیوارا رو میبینین سفید شده، تکسچر گرفته دیگه، کوالیتی گرفته. یه خود تاریک بود. مپ چلت، کافه داستایوفسکی میبینین قشنگ انگار مثل چوبه، واقعا چوبه. کف سفید شده، در و دیوار سنگ مرمر کار کردن واسه تو عشق کنیم ها، مرمری باشه دیوارای کافه. انیمیشن ترمایتو دیدین چه باحال بود، کج کله بود. این چه سمیه. At launch, SiegeX will introduce 5 fully modernized maps: Clubhouse, Chalet, Bank, Cafe, and Border. After the season of SiegeX's debut, each new season will deliver 3 more modernized maps. 3 تا مپ تغییر میکنه بعد از اینکه بازی ریلیز بشه. هر سیزن 3 تا مچ رو میان این تغییرات رو روش اعمال میکنن، ولی واسه شروعش 5 تا که گفت دیگه چلت و کافه و برده رو کلاب هاوس رو یک دیگه بود یادم رفت. physically based rendering standards, displacement mapping, exposure compensation, and increased resolution. همه چی رزولوشنش رفته بالا. انفجار، تکسچر، اصطلاح شیلد، هر چیزی که تو بازی بود، اسکین اسلحه. For those watching the stream, we'll be sharing all of these videos today at full resolution so you can see the difference. Building on the technology of lighting and modernized maps, we're also introducing a feature that adds a whole new layer to tactical awareness. به نظر تو اینایی که اومدن این پشت نشستن پول گرفتن. تکسچر رو ببین سایه باشه. Now you'll have to think twice about your positioning. If you're entering a room or passing a hallway, you'll be able to see whether your shadow is revealing your location to waiting enemies. This small but crucial detail makes movement and positioning more important than ever.
The reason we can make all these changes and still ensure a competitive experience is because of a major change we're doing in making our enemy outlines updated. When we talk about stealth in Siege, we want players to focus on how much noise they make, not how visible they are. We always want enemies to be clear and identifiable. The new outline system means even with the more immersive lighting, enemies can't hide in the shadows. This is a big change, but one that over time feels natural and ensures a fun and fair game. As usual, we'll keep listening to your feedback. حالا یه سریه که اسکینشون تاریکه توش مثلا تو الان ویژیل رو در نظر بگیر، ویژیل رو همین جوریش به زور میبینی، لباس تاریک هم بپوشه، بری توی پوینت تاریکی تو مپ هم وایسه، یا مثلا کویرا چیکار میخوایی بکنی؟ You can now sprint along the wall and you can pull off what we saw Callie do back in the playbook story trailer. You can now transition around corners while on rappel, including when Advanced rappel دیگه. Here's those improvements که شما تو کورنرها میتونین حرکت کنین. خیلی خوب شده رپلش. میتونی اسپرینت کنی، میتونی بود دوی. نویس دور مپ قشنگ میتونی بزنی. اوه یس، اینو خیلی حال کردم. انیمیشنشو داریم میبینیم که چجوری ریکورد کردن. استراتژی های بیشتری میتونی باش بزنی. واقعا من خودم به شخصه با این قضیه مشکل داشتم. چرا؟ توضیح دادم. یه سری از قسمت های مپ گوشه داشت، شما میخواستی بری رد نمیکرد، میگفت بیا پایین برو اونور دوباره رپل کن برو بالا. الان میتونی بود دوی دور مپ 360 درجه باشه. این خوب بود. It's all about giving players more control, making movement feel natural, intuitive, and immersive. دوست داشتم. This is why we've also taken the time to update our basic movement in the game to include momentum as well. واقعا خوب بود. No more start and stop movement, but true flow and responsiveness. Let me give you a concrete example of this in action. Picture yourself moving across the bed in the bedroom gym side of Clubhouse. Before the changes, as soon as you ran off the bed, you would immediately stop running, drop straight down, and then start running again once you've landed on the floor. فیزیک بازی انقدر مثلا قوی شده که شما اگه جایی میخواین جامپ کنی اون حالت دویدن تو اون موومنتی که داشتین پلی خراب نمیشه. به اصطلاح همون رویه رو ادامه پیدا میکنه. البته این خیلی جالب واسه من نوعی خیلی کار چون من مثلا ساید پلیرم، نه اپراتوری هم که راش بدم نه اپراتوری هم که روم بدم. به درد رومرا میخوره یا راشرا میخوره این قضیه قبلی. این چیزاییه که تو به اصطلاح چیزش هم اضافه شده. یه سری آیتم به بازی اضافه شده مثل کپسول، مثل لوله‌های گاز که میتونی از اونها استفاده کنی واسه استراتژیک بازیتون. لوله‌های گاز میترکن مثل گویو، مثل کپیتا و اینا. ولی تایمش کوتاهه. خب تایمش خیلی زیاد نیست. کپسولای آتش نشانی هم مثل فلش بنگ دیگه، اسموک پخش میشه و یه صدای صوت طوری میاد تو گوشتون که عملا بینایی و شنیداری رو خراب میکنه. این دوتا به اصطلاح آیتمیه که به همه مپا اضافه شده. 5 تا مپی که البته قرار بیاد دیگه. 5 تا مپی که کافه، چلت، بوردر، fire extinguishers. Clubhouse. You'll see these scattered across the map, and when they're destroyed, they release a thick cloud of smoke, giving you some quick visual cover, but that's not all. If an enemy is standing too close when one bursts, they'll be concussed, setting you up for the perfect push. Next, we have gas pipes, and these can really disrupt the flow of the fight.
گس پایپ که میشه لولای گاز دیگه، آتیش میزنه بیرون، بعد فکر کنم مثلا 6-7 ثانیه میترکه، یه آتیش دوباره مثلا 3-4 ثانیه پهن میشه رو کف زمین، زودم میره. میتونید خودتونم بزنید سریعتر بترکه. You have seen these before, but they're a little more responsive than you've come to know them. Metal detectors are now fully interactive. درای پاسپورت چک و به اصطلاح چیز بود صدا میداد، میتونید خرابش کنید. اینو دوست داشتم. این دستگاه چک بود، صدا میداد، از توش رد میشدیم، آبرو و شرفتون رو میبرد. مثلا کل مپ رو آروم داشتی حرکت میکردی، بعد به ناچار باید از اون تو رد میشدی دیگه، شروع میکرد بوغ کردن. الان اینو میتونی خراب کنی، یا میتونی بهش EMP بزنی دیسیبل بشه، یا میتونی مثلا ایمپکت و اشارژ و اینجور چیزا بزنی که بترکه. سه تا تغییر شد. We can't wait to see the tactical strategies you'll come up with. Destructible ingredients will be available in modernized maps and in the dual front game mode. And we're not done اینجوری باعث میشه که شما خیلی تاکتیک تر بازی بکنید. چرا؟ چون قبلا مثلا میگم اگه نومد می آوردی میگفتی خب من از اینجا بخواد طرف رد بشه بخواد روممو بده صداشو میگیرم، ولی الان ممکنه اون رومره این قضیه رو بدونه و قطعا همه پلیر رو میدونن و این میزنه، ممکنه تو اصلا حواست نشه. پس دقیقا کلیمو رو تو باید درست بذاریم. اون آنتی رومی که قرار واسه خودت بذاری که فلنک نشی، اونو درست به اصطلاح با تاکتیک حرکت بزنی که بتونی جلوشو بگیری، وگرنه طرف ممکنه پشت بیاد و فلنکت کنه. خب میگه بهتره که از هدفون استفاده کنیم. راجع به حساسیت و دقت آدیو داره صحبت میکنه. صده فرگی که قل خورد اومد زیر پاشو دیدین؟ حالا من شاید هدفون روشمه اینقدر یعنی تغییر کرده. بخوام خلاصه بگم سراوند شده دیگه، یعنی کاملا میتونی به صورت 7:1 دیتکت کنی. حالا نمیدونم تو کنسول هم هست یا نه، قاعدتا باید باشه. این که خب بود یه جای سوراخ میزدی صدا رد میشد، صدا بخوره به یه جای بسته بر میگرده. A small room, indoors or outdoors, making pinpointing enemy locations more reliable. These audio innovations offer new tools to adjust response tactics, deliberately cause noise to draw rivals into an ambush, or use carpeted areas to limit the sound of infiltration, and use flashbangs to mask the sounds of powerful abilities. فلش بنگ عامل خیلی مهمی بود داشت میگفت، چون وقتی فلش بنگ میندازین طرف استان میشه شنیداریش عبه میره و دیگه هیچی نمیشنوه دیگه. قبلا هم بود ولی نه به این شدت، الان خیلی بهتر شده. حالا تجربهش که نکردم ولی چیزی که الان داشتم میشنیدم با چیزی هم که داشت میگفت درست بود. حالا تا اینکه بازی بیاد و بریم و بازی کنیم و تست کنیم و اینا خودش یه دنیای دیگه است. همچنان میگم بیبی سافته، شبیه چوپان دروکوه. میاد یه چیز میگه یه چیز دیگه میده بیرون. And call out enemy positions. But we know that not everyone is comfortable using voice comms. That's why we're introducing the communication wheel,
a new tool to design communication faster, clearer, کامیونیکیشن and ویل more اومدن accessible درست for کردن. everyone. این قبلا باز خبرش اومده بود. مثلا میتونی بگی من عمو دارم، من اینجا رو حواسم هست داره میگه دیگه من اینجا بلیچ میکنم، ممنونم. It's your new way to call the shots and keep your squad in sync. خیلی استفاده Need help نمیشه. with a breach or a rotate? Call up the spot for your play. مثلا Is an میدونی area clear? میتونی Let your چیز squad کنی، know مثلا it's safe to reposition. به درد کسایی Ready to میخوره make a که push? میرفتی Tell your هم team دیگر you're moving نایف in to lead the میکردی، attack. مثلا And when a teammate اینجا رو makes the right شاتگان move, بزن واسه من، confirm it with an okay اینجا or به send them درد a quick میخوره. thank you to ولی keep the teamwork flowing. اگه بخواین تیم ورک The کار communication بکنین، wheel یعنی gives every تحت player یه the اسکواد tools to باشین، share their خیلی به درد strategy نمیخوره. regardless of their play style, بیشتر keeping your واسه team one step ahead. رندوم پلیراست دیگه. حالا بریم سراغ سیستم We covered a lot of subjects, اسلحه but what ها. about weapons? We know how much Weapons. players love their weapon skins, and now, for the first time in Siege, یه سری you can check اسکینای them out. انیمیشنی With قرار weapon بود inspect. اضافه بشه که چند تا شد دیدم خوشم نیومد. حالا I know, we've been looking forward to weapon inspect just as much بعد as از you have. 10 سال به Rifles, بازی اضافه pistols, شد. shotguns, Siege has over امیر 100 دقیقاً weapons in چیزی the که game, دنبالش بودی and you can ها. inspect every single one of them on the battlefield. Now is the الان time دیگه to flex your واسه favorite skins اسلحه and هاتون هزینه appreciate میکنید every single میتونید detail. پوز بدید ها. مثلا عشق و حال. You're about to see all of these changes in action in a 5v5 show match with your favorite creators. تغییراتش تا اینجا But before we get قضیه اگه بخوام از 10 نمره بدم 6-7 به بالا رو میگیره تو هر بخش ها، علاوه کارهای علاوه عملی کرد و حالا آخرش تمام بشه یه ریویو خلاصه‌ای میکنم آخر ویدیو. Thank you for the laughs. Thank you for the revives. Thank you for the adrenaline pumping clutches. And thank you for the EMPs and cover fire as I was trying to open the main breach as my boy Thermite. بغضی شد. گریه نکن با مرد گریه 10 years of نمی‌کنی. this game and the moments that have come with it are truly something to celebrate. خیلی ها 10 سال And I can قشنگ assure you گفتم that we still از have 1 plenty in دسامبر store throughout the year to celebrate 2019 this momentous milestone. 10 with all of you. آذر 94 We've been building towards this خیلیه moment for 3 بچه‌ها. years. واقعا خیلیه. واقعا حالا چیز نیست ولی یه عمره. واقعا یه عمره. بعد من حالا اینو توی استریمم گفتم، چند تا از بچه ها توی پیج هم داشتن میگفتن با اینکه بازی ترشه ولی همچنان داریم بازیش میکنیم. خب این نشونه تو باید عاشق این بازی باشی، یعنی توی این همه بازی این همه گرافیک بالا واقعا چرا تو باید رینبو بازی بکنی جز اینکه عاشقش نباشی. بارها شده همه این دیالوگو گفتیم بابا ترشه ولی باز رفتیم بازی کردیم. باز آخر رفته شده زنگ زدیم به رفیقامون، پیام دادیم به رفیقامون شب آنلاین شیم مثلا 3-4 دست رنگ بزنیم. رنگ زدیم، فشار خوردیم، اعصابمون خورد شد ولی باز فرداش اومدیم نشستیم بازی کردیم. واقعا فقط امیدوارم چیزایی که گفتن رو درست عملی کنن و آپدیت و پشتیبانی قوی داشته باشن، رها نکنن بازی رو. And on behalf of the entire team who are working so hard to build on the amazing legacy, we would like to thank you all. The stories you share, the friends you make along the way, and the passion you have for the game inspires us to always make Siege better. And we have one more announcement. As you know, our esports event, Reload, will take place in Rio de Janeiro, Brazil, this May. خب اینم که مسابقاتشون تو شهر ریو د ژانیرو برزیل. That we are excited to announce that this will be the first Siege competition ever played on Siege. بریم برزیل.
امیدوارم یه سری اتفاقات خوب بیفته که تیم‌های ایرانی هم شرایط بین‌المللیشون اوکی بشه، محدودیتاشون برطرف بشه، بتونن بدون مشکل و اتفاق خاصی راحت توی مسابقات شرکت بکنن. استعدادهای خیلی زیادی داریم، امیدوارم سرمایه گذارهای خوبی پیدا بشن و کسایی که واقعا استعدادن تو این زمینه بتونن رشد بکنن. Thank you so much, Alex and Josh. Incredibly exciting updates. مثل همه آپدیت ها دیگه یه تست اونجاست. Let's take a look. نوکرتم اوه پکشه چیه اشه اش بانو باشه همین الان اویلیبله بچه ها بزنید تو گوشش To Josh's point, it's not just the devs whose lives have been made better by this game. It's both of us as well. It's many of you. We're not just a community. In a lot of ways, it feels like a family. And for the last 10 years, so many people's lives have been made better by Siege. So from both of us, a very heartfelt thanks to the dev team, to the publishers, to the developers who've worked on this, to the people on the esports side of things, to the streamers and content creators, but most importantly, to you watching. Because we wouldn't be here without you, the community. Yeah, I mean, it's a surreal moment to be in this historical moment, you know, a decade of Siege, and think that we're now here with something brand new for each and every single person, whether from the beginning and to now. I mean, it is truly a heartfelt moment, not only for me, for you, and like you said, for everyone around to just be in this moment, to partake in this. And again, thank you to each and every single one of you. And why don't you give yourself here in Atlanta a round of applause, because you've been great so far today. I know that there was some onion cutting going on moments ago, but this is ultimately a celebration, and you've been spectacular so far. We are not done just yet. We do a show match coming up. I'm excited. Are you excited? I'm excited. به پسر خاله پسر عمه دختر خاله دختر عمه‌شون رفیقاشون گفتن آقا پاشیم بیاین امروز برنامه داریم میخوام یه بازی معرفی کنن پاشیم بیاین 4 تا لباس هم تن اینو اون کردن نشوندن جلو. I'm weapon inspecting my cue cards. They love it. That's a cheap pop. That's a cheap pop. A lot of big updates to the core of Siege. We saw a lot of it during Dual Front, but now you get to see it in action in what is called Core Siege, the game that you know and love, the game that you've been playing for some of you maybe a couple months, some of you maybe a couple days, some of you maybe since the game launched in December 2015. We've decided to adopt another dev though. We had both Alex and Josh on earlier, and now we're going to bring in our good friend Chris to talk about something else that is a little bit intriguing. It hasn't been in the game since the beginning, but it has become a fundamental part of Siege. And I am going to put some blame on you. You're the reason why people's favorite operators aren't available in certain games. We're going to be talking about pick and ban. While we talk about the pick and ban, let's get ready for Skittles versus Meaty Marley in our 5v5 show match. Yeah, get loud. Come on, you can do better than that. I feel like that was like the same energy. I'm surprised it's not as loud. Chris, there's something very different going on the screen right now. Care to walk us through it? Yeah, we're now seeing our newly updated pick and ban system for ranked, Siege Cup, and the returning unranked. So each team will ban 1 operator before each round and up to 3 operators on each side. This new system is much faster to get into the action as both attack and defense ban in parallel. It also offers more strategic options when planning your next round, as you can ban with the knowledge of which site you want to defend or attack. For example, if you want to defend basement on chalet, you can ban Ram before the next round. You can also act on information you gain throughout the match.
So if you notice they have a good smoke, you can take him off the table and force your opponents to switch up their defense. We are excited to see how this shakes up the meta. You can ban more ops, it's faster, and you have more intel to inform your decisions. We have a specific adaptation of this system for our esports competition. You'll see the esports version of this new pick and ban system in action for the first time at the Reload event in May in Rio, Brazil. شما 3 تا اپراتور میتونید طی 3 تا راندی که بازی میکنید بند کنید. راند اول که شروع میشه اگه اتکر باشه یه دونه دیفندر، اگه دیفندر باشه یه دونه اتکر بند میکنی. یه راند بازی میکنی ببینی حریف چه اپراتوری میاره، سبک بازی چجوریه. اینو که متوجه شدی میای چیکار میکنی؟ راند بعدی یه اپراتور رو دیگه بند میکنی. اونا یه اتکر، شما یه دیفندر. هم فرایند انتخاب اپراتور رو شروع شدن بازی سریع‌تره، هم باعث میشه که تاکتیکی تر بشه. یعنی مثلا دیدی که الان بنا اینجوریه، مثلا همه یهو مثلا چه میدونم مثلا کپکن بند میدن. آقا ممکنه کپکن اصلا انمی کپکن نیاره، واسه چی میخوای کپکن بند بدی؟ یا مثلا چه میدونم بلیتز مثلا تو اتک بند میدن. آقا شاید طرف اصلا بلیتز پلیر نباشه، تو یاران مثلا بلیتز رو بند نمیدی، اگه دیدی بلیتز آوردن فشارت دادن بند میکنی. یا مثلا طرف کلش میاره، دیدی یارو قفل میکنه رو کلش میاره، یارو ایمش بده بهش میگن کلش بیار، زخم میکنه. 2-3 نفرم که ایم خوبان پشت سرش بازی میکنن، بعد هیچی دیگه عملا چیکار میخوای بکنی؟ ولی تو راند بعدش میتونی مثلا کلش رو بند کنی. این سیستم بنش بود که یه دونه تعدادش زیاد شده و هر راند این اتفاق تکرار میشه. That active ingredient to جالب make بود. those pipelines go out. جالب بود، دوست داشتم. اینم دوست داشتم. یه پوینت خوب که داره تغییرات رو نشون میده که به تمامی کامنت هایی که پلیراش توی مدت گذاشتن گوش داده، چون اینا همشون یه جورایی یکی دیگه اینا همش کامنت هایی بوده، نقطه نظراتی بودش که پلیرها طی این مدت به اصطلاح 10 سال که بازی ریلیز شده بود میبینین چقدر خوب داره صدا میگیره. قشنگ اگه یه هدفون یا هندزفری خفن داشته باشین راحت میشه صدا گرفت. خیلی خوب. الان ببینید یه راند دیگه است، دوباره بند میدن، یه دونه بند دوباره اتکر میده، یه دیفند بند میکنه، یه دونه به اصطلاح اتکر بند میکنه. همزمان هم هستا، اینجوری نیستش که قبلا یه دونه دیفند اتکر بند میداد، بعد یه دونه دیفندر بند میداد، دوباره بعدیشو اتکر و دیفندر بند میداد، میرسید به اتکر، آخر اتکر بند میداد. الان تو وقتی اتکری چرا باید اتکر بند بدی؟ منطقیه، خوب شد. الان اصول پشتشه، منطق پشتشه. همین که یوبیسافت گوش شنوا داشت و اینو شنید و این تغییرات رو اعمال کرد میشه امیدوار بود. ولی همچنان میگم تا زمانی که بازی نیاد بازی نکنیم مشخص نیست. اینا همش بتاه، 1000 تا چرخ میخوره، ممکنه تا زمانی که ریلیز بشه این اتفاق بیفته. It creates a completely different. For those who are new to Rainbow Six Siege, don't do that. What بعد is اون that? بالا داره چیزا رو نشون میده، تعداد درونایی که مونده، تعداد درونایی که زده شده. تیم آبی نگاه کنید، تیم نارنجی 2 تا رینفورس. حالا این شاید واسه یه به اصطلاح اسپکت کم باشه، ممکنه کسی که داره اسپکت میکنه این دیتیل رو داره.
church wall, it makes sense. ولی ممکنه واسه یه همچین دیتیلی واسه یه تیم خودتو بتونی ببینی. نه حالا واسه حریف، ولی واسه خودتو ممکنه ببینی. Again, create such a different level in how you want to approach Siege, and that's always been the beautiful thing about Siege. You can't get too comfortable. The meta is constantly shifting. And I think we can all agree that you need to be on your toes when you're playing Siege. که اسکین اسلحه‌شو یه دیدی زد و Thank you to Rollo for showing us how the weapon inspect plays in. I will say with all the changes we've seen, the audience did seem the loudest at the weapon inspect. It has been الان واقعا یعنی کسی میرا نمیبینه. خیلی دوست دارم ببینم چه سرنوشتی در انتظارشه. That drywall looks like it was put up yesterday. I think you could smell it if you're in the lobby. I can. Smells like a new build. Yo boy Roy. Which by the way, اسمش باله. من نمیشناختمش. Now we both come from esports, so we're going to take some time to actually cast this like a real esports match. We'll also take some time to be a bit more casual in the way we go about this. And all of these players currently competing, no clubhouse. It's one of the oldest maps. It came with the game in launch. It was the first map to receive an update, tweaking it to make it more competitive for where Siege was at. As the game evolved and we got more operators, maps became harder to defend, harder to attack, and they needed some refreshments. Clubhouse was the first map to get it. There have been a couple since: Oregon, Cafe, Chalet, etc. Varsity Gaming's out here. Farming clips, but it's Narco. Macy and Narco is the last two left. Diffuser running away, and a counter disable as Macy sweeps in. سیستم دیفیوز کردن تو رنگ همون قدیمی است، فقط توی اون دوئلیست تغییر کرده بود. Macy as well, one of the OGs making content since the game basically first launched. There's a lot of Siege veterans, Siege royalty, if you could say that. Without a doubt, and of course Macy's going to know how to play those post plans. I mean, you see his videos that he uploads. Macy does a very good job at capturing how Siege is played at a tactical mindset. He has a very good understanding of the ability to outplay an opponent. And again, for that post plant, easy, he gets it done. But again, seeing these bans come out, now the Dokkaebi makes sense. Vigil on a clubhouse, little skeptical of that ban coming through. I think there are some operators on that list that you could get rid of that would help you on those defensive halves. But, oh wait, no, I believe that's the attacking half. That is my correction. I don't think for the attackers you really need to get rid of those Vigil on here. But again, the fact that you are now able to just get rid of these many operators throughout the game, again, it's a completely different look. We are running out of time for you to get access to the dual front beta. So if you are just tuning in, hurry, link your Ubisoft account with Twitch and then watch either this stream or one of our partnered streamers, and you'll gain access to the beta code after about a half hour or so. You hope that Team Meaty Marley are able to bring this one back. Because typically Clubhouse is a defender-sided map. The fact that Team Skittles are already off to the races with 2 rounds is a bit abnormal for what we see out of Clubhouse. But hey, it is a show match. This is not the epitome of competitive, and most importantly, it's not an esports competition. Well, I think it's just, you know, when you look at Roy and you look at Varsity, he's kind of just taking him to school, and Roy's taking him to the gym. You know, they're both educating Team Meaty Marley on some degree. Yeah. It's a cheeky little angle that we just saw from Rollo in a spot that was popularized in esports called the Adam spot, as there was a player named Adam who at one point in time hid there as a Vigil, went undetected, and then got an ace as he came back. What on earth? Atheno capitalizing off of that. Rasco trading back as Varsity gets one for Team Skittles. I feel like I caster cursed this team, Gabe, as it's only Yo Boy Roy and Eldid as the last remaining. They'll plunge through the smoke of that fire extinguisher in the hallway. Marley lets the sledge of Yo Boy Roy swing by. We're not even a minute in, but Rollo blows things up with a nitro cell, and Team Meaty Marley is on the board.
There we go. Get the two-piece with the C4 from Rolo. Again, that's going to be a TikTok clip that I'm sure she's going to upload as soon as possible. الان دوباره از اول. این روالی که گفتم خیلی جالب میشه به نظرم. خیلی سیستم بنش منطقیه. When you're on attack, you ban a defender. Correct. When you are a defender, you ban an attacker. So gone are whether you want to remove one or the other. Now it's locked in, you tackle it head on. Team Skittles, whatever bomb site they go to, which looks like it'll be one of the upstairs bomb sites, CCTV and cache, they don't want to deal with the thermite. Thermite is so strong on this bomb site, not just to open up that CCTV wall, but additionally to open up the other portion of the upstairs, which would be the jacuzzi wall or the construction wall. It's going to hinder the attack. Which we're not only seeing a bandit brought successfully, but we are also seeing that just for that little extra bit of reinforcement to make sure that میخوان چیز نکنم مثلا بزنن فشارشون بدن ولی بابا بزنید تموم بشه کار زندگی داریم برسیم به زندگی that you are now seeing what the other team had to go against, what that defending side wasn't successful with. You can essentially get rid of once you get to that level and know exactly kind of the approach and how you want to play your defenses or how you want to play your attackers just based off that first half. Bomb located by attackers. Looking like it's going to be a pretty default setup from the side of Team Skills. Nothing too crazy here. I am expecting Varsity to either bandit trick this wall, which I think that's what we're going to see here. We're going to bandit trick the server wall. And then the real question is, how is Team Meaty Marley going to play into this attack? For those that are unfamiliar with Siege, I mean, I suspect there's a few people watching who haven't had full hands-on experience with the game. When you reinforce a wall, it means that you need a specific gadget to cut through that steel reinforcement. Thermite is one of those operators. He was one that was banned by Team Skittles. You see that Rasco, playing that ace, will have access to it. Atheno also has access to one of those gadgets. When a bandit puts down those batteries, it electrifies the wall, which prevents that hard breach gadget from going off. Varsity just put down a new battery, destroying one of the gadgets, but he wasn't able to get both walls in time. So there is now an opening through that reinforced wall that the attackers can use to their advantage, but holes work both ways. Defenders can use it too. And the question is, I mean, we have a lot of intel. We've always stressed throughout Siege, intel, 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 and we have that not only with the Valkyrie, but then with the Echo. So it's a question of they have nothing to find these cameras. They have to be vigilant of where they're planting, where they're going to be trying to entry from, and seeing to the best of their ability. I mean, we could see an engagement here happening in construction where we do see Varsity go down. He's now getting taken to the gym from Atheno, and it's not looking too good for Skittles. I mean, when you're playing on Bandit, your primary job is to keep those walls electrified. And Varsity did that for the most part. To die early, we were about halfway through the round. To die early, we were about halfway through the round. It's not terrible. I mean, you never want to be the team to give up the first kill. Skittles does trade it back a little bit later, and then Roy will give the advantage to Skittles. They sacrificed Varsity, and I guess the rest of the team was like, now we can play a little bit better. And they very quickly turned this around. Now Skittles is on the board for this round as well. Every single player in the lobby with a kill. The team's evenly balanced to this point. And boy, oh boy, what a heady task for Rasco and Atheno. On the right side of your screen, you see our free cam showing off part of the objective, but Team Skittles is just indomitable. Macy J closing out the round again. Team Skittles had surrendered the previous round to Team Meaty Marley, but Team Skittles going back to a 2-round lead. Again, it's that information game. They were playing beautifully with that, going for spawn peaks, running out, capitalizing on those moments as we just saw in that last where Skittles jumps out the window, grabs that kill onto Atheno. So again, this is going to be important when you're going into this ban phase. What is your opponent using that is catching you off guard? Get rid of that information. We aren't going to get rid of that information. So that's a little unfortunate, but to say the least for Roy,
I think he's going to be a little actually, no, they banned that. So Roy is actually banning his favorite character of Castle. That's kind of a questionable choice on my end because, as we know, he loves Castle. Everyone knows he loves Castle. He makes Castle, and now he's eliminating. So then it makes me question then, are they getting rid of the Castle because they know exactly that they're going to try to copy Roy's strats that we've seen through and through on all social medias? یه پرشی کرد شرمنده. اینا راند قبلی تیم اسکیتسینا گرفتن. داشتن اینو گفتم که تیمشون واقعا قویه و مسخره است دیگه. الان یه راند دیگه هم بگیرن تموم بشه. ببینیم ادامه داستان چی میشه. میخوان یه مچ دیگه رو نشون بدن یا تمومش میکنن این شوکیس رو. The defenders should win the lion's share of rounds. Team Meaty Marley dropped the ball when they were playing as defenders. Team Skittles did not do that on their maiden voyage of defense. Will they prolong this series, or will that be it for our show match? I thought the teams were a little bit more balanced. I'm a little disappointed that Team Meaty Marley have fallen by the wayside. Marley in particular, it's his namesake. Both of his kills only coming in the first round. I was just going to say, it looks like Team Skittles is actually playing into their setup. Where on the other end, on Meaty Marley's, we were kind of seeing, you know, a little unorthodox setup. It's not to say that unorthodox gameplay doesn't work in a game like Siege, but from what we're seeing just at the basic level, Team Skittles is definitely trying to set up properly and close it out here at a 4-1. Oh! He does catch the mirror, your boy Roy. He did try to do what Meaty Marley, I believe, was successful in, but couldn't get it done. To continue on, Marley is going to clear with this Nomad. No one's droning for him. This is where you need to be droning. This is key. Quick engagement. Buck ends up capitalizing. Now they're in a 5v3. This is actually looking very good. So as you know, I was commending on Team Skittles. There we go. We see that ingredient being displayed right there to block off any rotation going down in those main lobby stairs. Wonderful catch from our observers. But again, this is looking good for Meaty Marley. They just have to play this man advantage. And these players in the lobby likely have hundreds to even thousands of hours playing on Clubhouse. None of those hours played with the destructible ingredients. So I appreciate the fact that they're trying to use them because it wouldn't be second nature to me. I wouldn't think, oh, I need to shoot one of these fire extinguishers. Oh, I need to pop one of the pipes. I would be thinking bog standard executes. Let's do what needs to be done. But they're showing off some of the changes to Core Siege, and Rasco flattens Macy J. Flawless as it's a big round for Marley. And this game is not over yet. I think Marley's team heard what you're saying, that you're a little disappointed in their gameplay, and then they go into probably one of the hardest sites to try to take as an attacker, and you do it flawlessly. So again, it's going to be a question of what are you going to ban here to try to get you to push it to an overtime. Let's see what we are going to see out of Meaty Marley and from Team Skittles to either help secure the game or push it even further. So now we're seeing the Bandit. I would have rather seen the Bandit come out sooner when you are on that attack, but we are seeing the Ace, so they are getting rid of two hard breachers and that ability of Thatcher being able to help assist with those. I mean, I think the thing with the Bandit ban is that when you go into that second half, you don't know what bomb site it's going to be played on, right? And Bandit really isn't the strongest denial operator on that bottom floor bomb site. You like to see Mute, you like to see Kaid. Sometimes teams won't even run any denial. So if you ban a Bandit on that church bomb site down, or on that church bomb site down below, it's a bit of a suboptimal ban. Now that that bomb site has been locked out, they're not going to go to it again because they, you know they're going to rotate through. You know they're going to go to one of the upstairs bomb sites. Now you can leverage that knowledge into a better ban, and that's exactly what we saw. Bandit is far better now. Upstairs. I think Team Skittles learned their lesson. They aren't going to play as aggressive. They have a lot of اوکی بکنم خوب میشه که یعنی اون اتفاقی که کراس پلی بین پی سی و دمیج نمیده ولی بهتره که دمیج میده. That is actually, I think, Marley
beneficial منم that فکر you don't take می‌کردم that که the دمیج teammate میده accidentally shoots it, punches it, whatever that ولی is. I دمیج do enjoy نداد. seeing that. I think it's pretty understandable that تصورم این بود که اون آتیشه که میزنه بیرون دمیج میده ولی نه تا زمانی که نتری که آتیش پهن زمینش دمیج نمیده to their advantage, right? You don't want to be in a position where suddenly a rotate is cut off for you as a defender, or suddenly there's a burst of smoke that you're not accounting for. Take care of them in the prep phase. Beautiful shot by Nugget to get rid of Macy J. Team Meaty Marley on attack, doing quite well. I guess it's just an attacker side of Clubhouse. Now, I am curious in terms of now. Obviously, we have many things that can deny many things across the board. Now, obviously, with those pipes, when they are destroyed, it does emit that fire. I am curious with the Zoto canister if that then does freeze up the fire, delays it, and then it will explode almost immediately after. I would love to see that if we are able to, but not sure if we will, but we will be able to test it ourselves. These are questions that will be answered when we get greater opportunities to play the core of Siege. A reminder to everybody about getting access to that beta code. It is for Dual Front, not for the core Siege game you're seeing now. If you want to play what you're watching, you gotta play regular Rainbow Six Siege at the moment. But the beta code that will give you access to Siege X is for Dual Front. Your favorite creators will continue to stream for about an hour once we're done the official broadcast, which is in a couple minutes, frankly. Once this show match is done and we talk to the winning team, we'll be saying goodbye, and then your favorite creators will continue to stream. And if you watch them and one of the partnered streamers, you can still gain access to the beta code. All you got to do is link your Ubisoft Connect and Twitch account, and you'll gain access to the beta code for Dual Front. That's available on PC and current gen consoles. Well, Parker, I am as excited as everyone else is to get my hands on it, but what I'm even more excited is to see this engagement of the Kaid taking that engagement onto Hot Tub, and then an immediately collapse of them trying to take site. Marley does a great job taking over construction of Varsity once again, taking Eno to school. It is on Marley for his team to keep them alive. If Marley fails here, that's the ball game. And it's a strike down the middle from Varsity Gaming. Team Skittles will win the very first Siege X showdown. Look at how happy he is. You can just tell how much it meant to him. I mean, look at all of them. They're stretching. It's just another day in the office. Look at Macy. He's like, oh, look, this was easy. I mean, show matches are for fun. We're here to showcase the new goods, but these are ultimately for fun. Teams are going to play operators that you might not see all that frequently. They're going to play operators that might not be in the meta. They're going to play bomb sites that you might not see very frequently. But we got to see in that particular map what the visual overhaul for Clubhouse looks like. We got to see the new pick ban phase in action. We got to see those destructible ingredients and how they factor in to the goings on of a round. I mean, whether it's the destructible ingredients, whether it's the audio overhaul, whether it's the picks and bans across the board, we are entering a new era where metas are going to be shaped and defined all over one. لذت دنیا رو میبرن. کیف کیف کیف. New era where metas are going to be shaped and defined all over once again for this. Well, you heard from him earlier today, and he's the winner. So why not hear from Skittles again? We've got Patricia down on the stage. She's having a preliminary chat with him. Hi there. I am here with with Skittles and Team Skittles. Please give it up one more time. How you feeling with this win? Easy. Easy. I mean, you know your way around Siege so well. 10 years, right? Yeah. Easy, boy. Do you have any advice for people who are yet to get their hands on Siege X? Take everything in. It's a completely different game. There's so much to learn. As you guys all saw, there's like a whole new band system, new lighting, new sound, gun inspection. There's so much to learn now. Just take it all in.
amazing. Well, thank you so much for your time, Skittles. It's been an absolute pleasure to watch you play. چیزای جدیدی به بازی اضافه شده ولی اینکه لازم باشه یاد بگیری نه. فقط شاید یه خورده عجیب باشه واسه نمیدونم. شاید من تجربه نکردم طبق تئوری که توضیح دادن دارم میگم. ولی محوریت بازی که تغییر نکرده. محوریت بازی همونه. فقط بهبود پیدا کرده. در نتیجه وقتی بهبود پیدا میکنی که بد نیست و عجیب نیست. And cosplayers, and it really is my honor to be a part of what is very much a global community that is Siege, right? And so I just wanted to say I'm so thrilled for you all. So thrilled to see what's coming next and how it continues to bring you all together. Thank you again, everyone. و میخوام اون موقع خرج بکنم اسکینای خفن، یونیفرمای خفن، قطعا الیتای خفن تر، چون دست موتور بازی حالا نمیدونم پولامونو ها پولی نکنم خدا میدونم. It is really cool to see so many of the people who voice characters in our game show up at events. Patricia is just one of many that we have had an opportunity to meet at events all over the globe. And again, we're not here without you. Today was fantastic. I was a little bit nervous about this event because I know how much Siege means to so many people, and we knew the stakes, Gabe. But if anything, today should show how important this game is and how excited people are for the new era of SiegeX. I mean, not even that, but just for everyone involved in the Siege community, whether new or old. This is a moment for every one of us to enjoy, to take, and to appreciate. دارن یه خلاصه میگن، دارن نشون میدن و این تکسچر بازی بود. این دوتا به اصطلاح گجت اضافه شده بود، دوتا آیتم به بازی اضافه شده بود که میتونستی ازش استفاده بکنی. دستگاه های حالت پاسپورت چک میتونی خرابشون کنی. Core gameplay updates. We got to see them in action in Core Siege in 5v5. There were lots of goodies, and we're not quite done yet. You can still gain access to the dual front beta for the last time. My call to action to you. Connect your Ubisoft Connect account and Twitch. Watch either this stream or soon to be the partnered streamers because we're about to wrap up, and you'll gain access to play dual front later today on either PC or one of the current gen systems. It has been one heck of a day, and it is a great honor to be one of the two people to take a moment to pay tribute to a game that has made our lives better, but has also just made our lives, period. Think about where we would be if it wasn't for our involvement in Siege. You've been involved for almost a decade. I've been involved for coming on 8 years. That's crazy. So thank you to you, the community. Thank you to Ubisoft. Thank you to all who took part. میشه دهونیم همین پنجشنبه. Thank you to Alienware and Blacklight, our sponsors. به تایم ایران 10:34 دقیقه است. 4 دقیقه گذشته. اینم احتمالاً چیزش از قبل تنشاست، یعنی الان چیزش میشه استفاده کرد. It is undeniable that his involvement, his love of the game, and his constant work on screen and off has made our game bigger than ever. He received a commendation at the 6th Invitational, our World Championship event. Who do you think it is? King George? Not King George. No. It's Jinxie, somebody who has breathed life, I will say it, has breathed life into this game. Jinxie has been able to put a big spotlight on everything from the casual scene, the console scene, our involvement in esports with his affiliation with Space Station. He was honored with the MVP award at our biggest event of the year in Boston just a month ago. So many people are here because of him. This game is here
because of him. And before we toss it, do you have any experiences with Jinxie? Do you خیلی have واقعا به خاطر جینکسی علاقه‌مند شدن به بازی. خیلی به خاطر جینکسی رینبو بازی می‌کردن. خیلی به خاطر استریما و کانتنتایی که می‌ساخت واقعا به یک انگاری موجود مرده جون داد. و یوبیسافت عملاً فکر کنم باید لایف تایم یه بخشی از سود بازی رو بده به جینکسی. And it's not just Jinxie himself, but the people around Jinxie. I mean, he's hosted console creator events. He's hosted his World Cup events. He's got friends that he games with quite regularly who now themselves have a career. Some of them have homes because of this game and the money that they're able to make by highlighting our game and being a part of this community. It's not easy being a content creator. It's not. بوت باشه که آیدل یه سری از افراد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه موقعی که استریم میکرد شاید مثلا 2-3 تا ویور بیشتر نداشت مثل الان ما که ویور آنچنانی نداریم بازی رو انجام میداد که خیلی اصلا تماشاش نمیکردن در حال بازی از نظر خیلی بازی دد بود بازی مرده بود a new era for our game. I don't stream much these days. I don't know if you do, but it's kind of given me that itch to get back into it. و نه تنها خودش رو به یک برند رسوند بلکه رینبو هم که همه مثلا میگفتن بازی دده باعث شدن بازی دوباره خریداری بشه یه سری به بازی برگردن و پلیش کنن استریمش کنن ازش کانتنت بسازن و Through this game you and I met years ago and it's a friendship that has transcended gaming spaces. Brotherhood. And it's a friendship that you and I share, not just on screen but off screen. Absolutely. As well. So, thank you again to all of you. Just waiting on information regarding Jinxie. I mean, what information do we need on Jinxie? We've already. I mean, he's the face. He's that guy. He's him. Yeah. I mean, so many people are streaming and watching this game, by the way, but I mean, like, Jinxie's, he's the king. He is the king. He's not the King George, he's the King Jinxie. For those that are unfamiliar with the scene, by the way, King George was, for a period of time, one of the biggest streamers. He is a world champion himself. He came from the esports scene. He still streams. Unfortunately, he's not here, which is a bit unfortunate. I would have liked to have seen him. Well, it's hard to see him. He is kind of short, too. And now he has a bidet company. He does. Yeah. I do have one. He sent me one. What was, before we say goodbye, what was your favorite moment of this event so far? Like, look back on all of it. Honestly, Parker, being here from day one and seeing everything that was unveiled here, there is not one specific thing that I can say I enjoy more than the other. This is, for going into a brand new era, all of this needed to happen, needed to be added, and it's just changed the vision and what Siege has looked like for so long and continuing to do so. So to answer your question bluntly, I enjoyed everything across the board. It really was an extraordinary day. And that's the last pun you're going to hear from us because we're all done. Thank you to everybody involved in this production. Thank you to you for watching. You can still get your beta code. So watch your favorite partnered content creators and play Dual Front later today. Thank you so much for your time. Thank you for your viewership and take care of yourselves. ما تو خب یوتیوب دیدیم به ما میدادین دیگه. به پایان آمد این دفتر همچنان حکایت باقی است. همچنان حکایت باقی است. دمتون گرم بچه‌ها تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم لذت برده باشید از استریمی که از بازی کردیم. خیلی استریم طولانی شد، تقریباً 2.5 ساعت لایویم. دمتون گرم، امیدوارم دوست داشته باشین. یه خلاصه مختصری از به اصطلاح ایونت میگم بهتون که حالا بعدن که چیز کنم پارت میکنم بخش استریمو که اگه دوست دارید بعدن بیاید تماشا بکنید راحت‌تر بتونید ویدیو رو ببینید. ویدیو رو هم سیو میکنم رو چنل.
هرچند که حالا تایمش طولانیه، ممکنه خیلیاتون نبینید، تماشا نکنید، ولی عشقید، ما به خاطر شما تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین کیفیت و کوالیتی رو ارائه بدیم. سرتون رو درد نیارم. بازی از اولش که شروع شد، شوکیسش نشون دادن که یه مود جدید قراره به بازی اضافه شه به اسم دوئل لیست. دوئل لیست یه مپ جدید داره که 6x6 ادغامی از انتخاب کاراکترهای دیفند و به اصطلاح اتکر کنار هم دیگه که 20 اپراتور داره. در آینده قرار آپدیت و ایونت ها و بالا اتفاقات مخصوص به خودش رو داشته باشه، اپراتور اضافه بشه و اینجور داستانا. ایونت دوئلیست چجوریه؟ توی یه مپ جدیده که طراحی شده، شما باید 3 تا فیز بمب چیز بکنید، به اصطلاح دیفیوز پلنت بکنید و اون تیم حریف بیاد اینو چیز بکنه. یه نفر پلیر رو بیشتر کردن به خاطر اینکه یه خود سخت تره. چرا؟ چون مثل مود تروریست هانت بودش که شما پلنت میکردین، بعد پلنتتون دیفند میکردید. الان شما حساب کن پلنت کردید، اونورم حریف پلنت کرده. خب از این تعداد پلیر مثلا تیم که شما هستید، یه تعداد باید برن حریف رو بزنن که پلنت اونو دیفیوز بکنن، یه سری هم باید از این دفاع بکنن. شما 2 تا فیز که برین جلو، یعنی 2 تا از این منطقه ها پلنت بشه، یک هاستیجی که دوکیبی نقششو داره میاد و شما باید اینو اکسترکت بکنید. اینو اکسترکت بکنید، یه پوینتی به تیم شما اضافه میشه که یه جور پوینت دیگه، و در نهایت 3 تا فیز چیز بشه، کسی که بیشترین امتیاز رو داره و تونسته این مسیر رو و این میشنا رو تا آخر انجام بده، برنده به اصطلاح اون مچه. مچ هم تایمش 30 دقیقه است. اومدن راجع به چیز توضیح دادن، راجع به این توضیح دادن که موتور گرافیکی بازی قراره تقریبا یه تایمی دادن که اون تایمر رو من مطمئن نیستم باشه. گفتن 10 ژون میشه 20 خرداد که رینبو 6 ایکس میاد، در واقع میشه 20 خرداد. حدس و گمانی که من خودم زدم احتمال اینه که با سیزن بعدی بازی قراره یک آپدیتی بدن. اونایی که به اصطلاح لایسنس و اکسس بازی رو دارن میتونن با یه آپدیت اینو تبدیل به رینبو 6 ایکس بکنن. کسایی هم که ندارن خب باید هزینه بازی رو پرداخت کنن، ولی واسه کسایی که رینبو رو دارن با یه آپدیت این اتفاق میفته. این آپدیت هم حالا راجع به حجمش صحبت نکردن، حدس منه، به خاطر اینکه گیم مود جدیدی قراره به بازی اضافه بشه و موتور گرافیکی بازی تغییر میکنه و یه سری اتفاقات جدید تو بازی میفته. احتمال داره که حجم یک بازی سنگین و یک کامل رو داشته باشه، یعنی مینیمم ترین حالتش با 50-60 گیگ آپدیت داشته باشه، چون قشنگ چنج میشه، 180 درجه همش تغییر میکنه. توی بازی اومدن موتور گرافیکی رو تغییر دادن به جوری که تکسچر، به اصطلاح نمای بازی، کیفیت بازی، موتور گرافیکی بازی خیلی تغییر کرده. توی بازی اومدن 3 تا آیتم اضافه کردن که حالا میگم شما میتونید طی روند ویدیو و استریم اینو تماشا کنید، من فقط دارم خلاصه میگم. 3 تا آیتم به بازی اضافه شده. یکیش بود، فقط یه قابلیتی اضافه شده. آیتم اول اینه که یه سری کپسولای آتش نشانی، یه سری بخشای از مپ گذاشتن که شما میتونید به عنوان استراتژیک بازی خودتون از اونها استفاده بکنید. مثلا شما فرض کنید یکی داره پله میاد پایین یا پله میخواد بره بالا، اونو میترکونید و اونجا یک به اصطلاح اسموک و دودی پر میشه و یه صدا مثل استان گرینید، مثل فلش بنگ میاد و اونجا اگه کسی باشه باعث میشه بینایش و شنیداریش خیلی کم بشه و یه جورایی به اصطلاح انگار فلش بنگ شده. یه آیتم دیگه هست، یه سری گس پایپایی هستش، لوله های گازه در واقع تو بخشی از حالا مپ دوباره اینا طراحی شده. شما میتونید اینا رو به تیر بزنید، نشتی پیدا کنید و بعد 1 ثانیه بتره که حالا تایمری که من حساب کردم سر انگشتی 8 تا 10 ثانیه زمان میبره که بترکه و یک آتیشی مثل آتیشی که مثلا گویو یا مثلا کپیتاو میزنه پخش زمین میشه یا مثلا مثل تاچانکا میفته رو سطح زمین و اینم تقریبا 3-4 ثانیه آتیشه میمونه. اگه کسی دمیج باشه یا مثلا تو
فراسترپی گیر کرده باشه، اونجا مثلا لیژن میخواد شما اینو بزنید اون دمیج میخوره و میمیره. خود اون نشتی گاز دمیج نمیده، ولی این فرایند که به ترکه چیز میشه. شما اگر عجله داشته باشید میتونید با تیر زدن مجدد که اون زمانی که داره نشتی پیدا میکنه اون لوله گازه رو بتره کنید. آیتم سوم یک سری از درها، یک سری از بخشا، مثل مپ بورده رو اگه در نظر داشته باشید تو قسمت پاسپورت چک یا بیس بالا آرموری لاکر یک سری درها یا بخشایی داشتش که مثل پاسپورت چک بود، شما میری از توش مثلا یه چیز فلزی با خود داشته باشی بوق میزنه، یا مثل در به اصطلاح توی مپ بانک که میخوره به پایین، میخوره به لاکر پایین از بخش زیر روبروی به اصطلاح آرکایوز زیر اسکایلایت و میخوری به پلای بلو رو میره پایین و میخوری به اون بخش پایین. اونجا یه سری درا بود یا مثلا یه پاسپورت چکی که توی به اصطلاح مپ بوردره صدا میده، صدا بوق بوق میده. شما الان میتونید اینا رو خراب کنید. وقتی اونا رو خراب کنید دیگه از توش رد بشید، هر کی، حالا چه شما چه افراد دیگه، این صدا نمیده. یا میتونید بهش EMP بزنید که دیسیبل بشه. با این دوتا حالت میتونید خرابش کنید، یا باید با انفجار یعنی فرگ بندازی، از شارژ بزنی، زوفیا شارژ بزنی، یا EMP گرینیت بزنی که اون دیسیبل بشه، یا ایمپکت بزنید. ایمپکت هم جزء آیتمایی که واسه حالا دیفندرها هست، یا مثلا C4 بنداز. حالا C4 ارزش نداره ولی مثلا با همون ایمپکت اینا میتونی اونو خراب کنی که دیگه صداش در نیاد، باعث میشه انمی صدای شما رو متوجه بشه. موتور گرافیکی بازی تغییر کرده. شما امکان کامیونیکیشن ویل داری، یعنی یه دایره‌ای هستش که شما میتونی مثلا واسه زمانیه که با رندوم پلیر داری صحبت میکنی یه سری کامند میتونی بدی، مثلا آقا تو اینجا رو حواست باشه. مثلا قبلا با پین همه این کارا رو میکردیم، مثلا پین میکردی میگفتی فلانه، الان میتونی پین کنی مثلا بگی آقا واش هیر، مثلا اینجا رو حواست باشه، مثلا تو اینجا رو حواست باشه من میرم فلان جا، یا مثلا اینجا رو بتره کن اکسپلوسیو مثلا there، مثلا اونجا رو بتره کن فلان فلان فلان. یه سری کامنده فکر کنم اگه اشتباه نکنم 8 9 تا کامند بود که از اونها میتونید استفاده کنید. از نظر من شما زمانی که با تیم میت خودتون، رفیقای خودتون دارید بازی میکنید خیلی به درد نمیخوره، ولی با زمانی که با یار رندوم دارید بازی میکنید، رندوم تیم میت دارید، اوکیه. بارها شده واسه من پیش اومده یارو اومده نایف کرده آقا مثلا اینجا رو شاتگان بزن، به خاطر اینکه حالا اپراتور هم مثلا سوپر شورتی یا مثلا شاتگان داشتم، اینجا رو مثلا روتیشن بزن، اینجا رو مثلا یه لاین واسه کن از اونجا مثلا. این اتفاقات میفته خوبه و میگم خیلی مثلا همه جا کاری نداره ولی بدی نبود. اتفاق بعدی اینه که مثلا هر بازی دیگه شما میتونید گانتون رو لوک اوت کنید، مثلا تماشا کنید، مثلا اسکین چیزی که روش داره مثلا به نمایش بذاری، چپ و راستش کنی، این ور اون ورش کنی، جینگول پینگولش کنی. و این یه تغییر دیگه. ساوند بازی خیلی تغییر کرده. ساوند بازی اگه مثلا یه سوراخی روی یک دیوار باشه صدا رد میشه و صدا قشنگ پایین میاد، یعنی یک جورایی سراوند 7 و 1، یعنی 7 کاناله است، یه جورایی انگاری مثلا تیریدیه، قشنگ بالا پایین چپ راست شمال شرقی شمال غربی جنوب، قشنگ زاویه ها رو میتونی تشخیص بدین. من که حالا هدفون داشتم و چیزی که داشتن نشون میدادم اوکی بود، متوجه میشدم. حالا نمیدونم مثلا هندزفری و تنظیمات دیگه چقدر روش تاثیر داره، ولی اگه واقعا این چیز باشه ساوند بازی خیلی تغییر کرده و خیلی بهتر شده. راجع به اصطلاح آنتی چیت صحبت کردم و آنتی تاکسیتی، در مورد اینکه تاکسیک بودن و چیت زدن، اینکه تو پی سی حالا موومنت و حرکت و ایم بات و اینجور چیزا از طریق AI قابل تشخیص بتل آی دیگه کنار گذاشته شده و یک سیستم جدید تحت عنوان R6 شیلد گارد، یعنی سیستم بن مثل آنتی چیت بازی تغییر کرده دیگه. بتل آی نیست، اومدن از بتل آی سویش کردن به یک آنتی چیت جدیدی تحت عنوان R6 شیلد گارد که راجع به 3-4 تا مورد صحبت کردن. یکی سیستم پی سی بود که موومنت و ایم بلاک و اینجور چیزا، وال هک و
اینا رو تشخیص میده به خاطر اینکه AI داره و از سیستم AI داره استفاده میکنه، آنالیز میکنه این قضیه رو، و افرادی که از موس و کیبورد روی کنسول استفاده میکنن که اونا هم به مراتب رفتارشون آنالیز میشه، به اصطلاح طریق اون AI تشخیص داده میشه که اینا چیز استفاده میکنن. راجع به اینکه بند بکنن و نکنن و چقدر بند بکنن اینو هیچ صحبتی نشد، فقط گفتن این اتفاق افتاده و سیستم آنتی چیتشون تغییر کرده. راجع به تاکسیکی بودن هم گفتن که این AI تو اونجا هم تاثیر داره، شما به هر زبونی و به هر شکل و شمایلی تاکسیک بازی در بیارید AI تشخیص میده، چه توی چت باشه چه توی وایس باشه و شما بند میشید. این بند شدن هم باعث میشه رپیوتیشن شما بیاد پایین. رپیوتیشن شما میاد که پایین، یه سری از آپشن ها رو محدود میشید. در صورت مثلا شما پوینت کمتری میگیرید واسه رنکتون، پوینت کمتری واسه ریناون میگیرید، پوینت کمتری واسه بتل پستون میگیرید. در صورت تکرار شدن و رپیوتیشن اومدن پایین نمیتونید رنک بازی کنید، از یک سری از آپشن های بازی بند میشید و دسترسیتون دیسیبل میشه، غیر فعال میشه. صحبت هایی که شده، حالا ممکنه میگم بازی قراره گفتن 10 ژوئن بیاد که میشه 20 خرداد، ممکنه اون موقع هم یه سری اتفاقات دیگه توضیح بدن. بعد اتفاق بعدی این راجع به این چیزا بود و بالعکسش گفتن اگه شما خوب باشید به اصطلاح کامند بگیرید از افراد آخر بازی، مثلا بهتون ووت بدن، ریکامندتون بره بالا خوب بشه و اتفاق برعکس تاکسیک بودن داشته باشید، یه سری مزایا داره که حالا مثل قبل یه سری به اصطلاح چی میگن پک و اینجور داستانا میگیرید. گفتم 5 تا از مچای به اصطلاح میگم 5 تا از مپای بازی قراره که تکسچر و این اتفاقات گرافیکی روش اعمال بشه. بوردر، چلت، کافه، کلاب هاوس و چلت. این 5 تا مپ قراره این اتفاقات واسش بیفته و گفتن سیزن به سیزن بعد از اینکه R6X به اصطلاح CJX ریلیز شد و اومد، هر سیزن 3 تا مپ مودیفای میشه و بهبود پیدا میکنه و حالا ممکنه مپ‌های قدیمی و مپ‌های دیگه از بازی باشه که این تغییرات روشون اعمال میشه و اضافه میشن به بازی. حتی ممکنه مثلا ریورک هم داشته باشیم اون زمان. چیزی نگفتم، فقط اشاره به این کردن که هر سیزن 3 تا مپ به اصطلاح این اتفاق واسش میفته. بعد دیگه تغییرات جدید، صدای بازی رو که گفتم، بن بازی تو حالت رنک و آن رنک و سیجکا و مسابقات کامپتیشن های مختلف تغییر کرده. شما قبلا که رنک بازی میکردید اول بازی راجع به مپ بن توضیحی ندادن، فقط راجع به اپراتور بنه. شما اپراتور بن که اول بازی شروع میشد با دیفندر شروع میشد، یعنی کسی که دیفندر بود، کسی که اتکر بود با یه دیفندر بن میداد. بعد میرفت سراغ تیم دیفندر میگفت حالا آقای دیفندر به یک عدد دیفندر بن بدید، بن میشد. میرفت دوباره تیم دیفندر با یه اتکر بن میداد، اتکر بن میشد. دوباره میرفت اپراتور بعدی که اتکر بود دوباره با تیم اتکر بن میداد. یعنی بند با اتکر شروع میشد، دیفند بند میکرد، میرفت تو دیفند یه دیفندر یه اتکر بند میداد، میرفت دوباره اپراتور آخر اتکر یه بند، دو تا. الان چه تغییری کرده؟ الان اومده 3 تا شده و هر راند این تغییر میکنه. یعنی شما هر راند که رنک میزنید اولش قبل از اینکه اپراتور انتخاب کنی بهت میگه بند بده. شما 3 راند تو رنک اگر بازی رو با دیفنس شروع کنید 3 راند دیفندی، اگرم با اتک شروع کنید 3 راند دیفندی. بعد از 3 راند این اتفاق سواب میشه، میچرخه، از دیفند میری اتک میری دیفند. حالا شما فرض کن با اتک مچو شروع کردی، باید یک دونه دیفند بند بدی، اونی که دیفنده باید یک دونه اتکر بند بده. میری بازی میکنی، یه راند بازی میکنی، حریفتو آنالیز میکنی، مثلا میبینی حریفت قفل کرده، مثلا کلش آورده، مثلا نمیتونه مثلا جلوت بازی کنه، راند اول زدین لهش کردین، راند دوم مثلا کلش آورده، راند دوم کلش رو مثلا بند میکنی. یا مثلا راند اول مثلا طرف ترمایتو میزنه یا تچر رو میزنه، میبینی طرف ترمایت آورده فلان، ترمایتو میزنی.
هر راند یه اپراتور برمی میکنه و این A راند به راند میچرخه تا زمانی که مچ تمام بشه. اگه بازی به 3-3 برسه سواب میشه، بازی به 2 میشه که هر کی به 5 برسه است. خودتون حالا اینا رو بهتر میدونید. ولی روال اینه که هر مچ هر راندی که شروع بشه شما باید یه اپراتور بند کنید. این هم سیستم جدید بن اپراتوراست. راجع به جینکسی صحبت کردن که گفتن آقا تشکر میکنیم ازش. واقعا نظر منم اینه که رینبو رو جینکسی نجات داد که حالا راجبش توضیح دادم، خیلی صحبت نمی کنیم. و یه به اصطلاح باندلی از اش دادن که اویلیبل میشه استفاده کرد. باید خرید ها، چون به اصطلاح ریناون به اصطلاح R6 کردیت داره، یه ست کامل از اش، چارم داره، اسکین داره، اسکین G36 رو داره، R4C نیست، گان R4C اش نیست، G36شه و قابل خریدن. الان میتونی استفاده کنی. یه سری R6 کردیت میگیریم با این. و اگه چیزی از قلم ننداخته بودن خلاصه داستان همین بود. ویدیو هم بیشتر به خاطر اینکه طولانی شد، چون تقریبا نزدیک 1 ساعت داشتن ویدیو اون یارو دوئل لیستر رو نشون میدادن که بازی چجوریه و چجوری نیست و فلان. بعد یه مچ رنک نشون دادن و واسه این ویدیو طولانی شد. چیز خاصی نداشت. در کل که دمتون گرم ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید. الان میبینم که سروش برگشته گفته که چی؟ آره دقیقا واسه من چت جلوم نبود چون بسته بودم رفته بودم تو OBS داشتم صحبت میکردم. چی شد سرور؟ آها فواد عزیزی، فواد اگه تو چیز هستی کلن سیستم چت، سیستم چیت و چت و وایس میگم به خاطر چیزی که تغییر کرده انحصاری راجع به چیز صحبت نکرد. این که مثلا طرف ماکرو زده یا مثلا تنظیمات ستینگش رو تغییر داده و از اون چیزا صحبت نکرد. انحصارا و کلی گفتش چیت و تاکسیتی اینا بند داره. حالا اینکه شما به صورت طبیعی تنظیمات تو تغییر دادی نمیدونم چیه، چون میگن سیستم آنتی چیتش تغییر کرده. یه چیز به عنوان R6 شیلد گارد جایگزین بتل آی شده و این با AI کار میکنه. چیزی که به انحصار و دقیق صحبت میکرد میگفت اگر موومنتتون و ایمتون مشکوک باشه اون به اصطلاح AI و این سیستم R6 شیلد گارده میاد روتون دقیق میشه، حساس میشه و شما رو آنالیز میکنه. طی این آنالیز اگر به نتیجه برسه که شما چیت انجام میدید و چیت دارید، اون اتفاقات حالا بنی که شاملتون میشه اتفاق میفته که گفتم رپیوتیشنتون میاد پایین، حالا یک سری چیزا محروم میشه و در نتیجه نمیتونید چیز بازی کنید. حرفی هم از بن اکانت نزدن و شاید سیاست به اصطلاح یوبیسافت باشه، شاید فردا روز بیان بند کنن، شاید هم بند نکنن، ولی به انحصار میگفت رپیوتیشنتون میاد پایین و از یک سری مزایا محروم میشید. یعنی در نتیجه شما شاید بتونید کویک مچ بازی کنید. خب مثلا میاد رینبو کویک مچ بازی کنه، مثلا به چه دردش میخوره وقتی هیچ آیتمی نمیگیری. این از این داستان بود و حالا اینکه طرف ماکرو رو پی سی داشته باشه نداشته باشه رو خیلی صحبت نکرد. بعد دیگه آره دقیقاً واسه سیزن بعدی میاد 10 ژوئن میشه. من تاریخ زدم میشد 20 خرداد. یعنی الان بخوایم حساب بکنیم امروز 23 اسفند، تقریبا فیکس 3 ماه دیگه با سیزن بعدی معرفی میشه و حالا ممکنه اون موقع یه سری چیزای دیگه هم داشته باشن دیگه، یه سری چی میگن توضیحات با سیزن که میاد داشته باشن. ولی خبری از اپراتور جدید تو R6X نیست، مپ جدیدم که نیست، فقط 5 تا مپ رو میان مودیفای میکنن، بالا پایینش میکنن
گرافیک و تکسچر و ساوند و آودیو اینا روش به اصطلاح فیکس میشه، درست میشه، خفن میشه. اون چیزایی که گفتم کپسوله گاز و گاز پایپا و اینا میاد اضافه میشه و میدن بیرون با اون دوئلیسته. به مرور میان حالا کار میکنن دیگه، حالا اینکه چه داستانی واسه بازی دارن. فعلا تغییرات این گرافیکیه بیشتر و شاید هم اپراتور اضافه شدن و مپ اضافه شدن شامل سیزن 10 باشه، نمیدونم. ولی اینی که تو شوکیس امروز گفتن خبری از اپراتور و چیز نبود. در کل هم که دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردین. خداحافظ.